ஹாய் ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ். ப்ரோ இந்த ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. வந்துட்டேன். ஜோன்ஸ் தான் இங்கே, நம்ம தான் கைஸ், நம்மளே தான். என்னடா அது? யாரும் ஓகே ஓகே. மொத்தம் கணக்கு 5 டீ, அதுல 2 இஞ்சி டீ. பெரிய ஃபேமஸ் அந்த படம் தான். வெல்கம் 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 நண்பர்களே. அப்பாய் வாங்க 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 வாங்க, வெல்கம் பாய். ஜோன் ஸ்கில் தான் இங்கே. சரி, கேமரா ஆன் பண்ண ப்ரோ. பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, பண்ணிட்டேன். பார்க்ரை தான் இல்லை, எந்த கதையும் சொல்லாதீங்க. இல்லை ப்ரோ, எங்க ப்ரோ பார்க்ரை பண்றதுக்கு? நம்மளாலே காணுமே. மொத்தம் கணக்கு 5 டீ, அதுல 2 இஞ்சி டீ. அந்த பாட்டு மண்டக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ப்ரோ. அவ்வா இன்னைக்கு ரீல்ஸ் பாத்தீங்களா? ஓடு பாட்ட மஜா இன்னைக்கு. இல்ல ப்ரோ, நீ பார்க்கற இல்ல பாய். அவரு பெஸ்ட் ப்ரோ வரவே இல்லை ப்ரோ. வந்தா நான் போட்டிருப்பேன், அவர் வரவே இல்லையே. நானே போடலாம் நான் ப்ரோ பார்த்தேன். எங்க ப்ரோ ஆள் சாட்டர்டே ஆனாலே பிஸி ஆயிடுறாப்ல. எப்போ இன்னும் 1250 தான். நான் இன்னும் புஷ் பண்ணுமா? அவர் லைவே போடல பாருங்க அபு பாய். சாட்டர்டே ப்ரோன்னு கதையிட்டு இருந்தேன். ஜோன்ஸ் பாய் போட்டுடலாம் பாய். ஆமா 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 ஆமா, நான் அனுப்பிச்சுடுறேன். அபு பாய்க்கு தனியாக அனுப்பிச்சுடுறேன். அனுப்பிச்சுட்ருக்கேன் பாருங்க, சாமே அனுப்பிச்சு போகிறது. இங்க சிவம் வரேன் அப்ளை என்னாச்சு தெரியல ப்ரோ. வெயில் கொடூரமா இருக்கு ப்ரோ. அமுச்சு விட்டுருக்கேன் பாய் பாருங்க. இங்கே எல்லாம் கொடூரமா தெரியுனாங்க பாய்ஸு, யாரையுமே காணோம். ப்ரோ நேற்று வீடியோவை நான் எடிட் பண்ணல. ஜோன்ஸ் ப்ரோ அண்ணி என்ன சொன்னா? அண்ணியா? அது சரி. என்ன ஒரு ப்ரோ சாப்பிட்டு நகர முடியல ப்ரோ, வயிறு அப்படியே வலிக்குது. எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சாடா?
என்னடா அது விஷயமா இருக்கு யாரா நீனு எச பாட்டு படிச்சேன் நானு கொஞ்சம் பாருங்க மலம பித்தா பித்தாப்பு மலம பித்தா பித்தாப்பு ஆனா ஒன்று வாங்கணும் ப்ரோ கண்டிப்பாக நான் லைட்டு இல்லை பக்கத்தில் வைக்கிற மாதிரி லைட்டு வேணும் கன்ஃபார்ம் அடிக்கிற வெயிலுக்கு எதுக்கு தற்கொலை இதை போட்டாங்க Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. இல்லை நான் தானே அது And already we're underway here. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the main task. வந்து வருவாங்க ப்ரோ இப்போதானே போட்டிருக்கேன் இப்போ வலை வீசி தன்னானுங்க ஆனால் இப்போ பாருங்க இப்போ ஆளையே காணும் And here's Iniesta. ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ சனிக்கிழமை ஆனால் 11 மணி ப்ரோ 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 ஆனால் போட்டா லைவ் போட்டா ஒருத்தனே Messi going face to face with his great rival. Don't use smart touches bro. He was quick to react. Threads one in. He's going to be disappointed with that. Messi. Oh, that's neat. Messi. Hey. Rice. Messi. And it's Messi. ஒண்ணுக்கு வேற ஒரு அடிச்சுக்கறடா நீ ஷாட் பாட போ. And he welcomes it in. Oh, no joy this time. And that's the end of that. It all started well enough. Driving through the middle. Oh, now here's an interesting matchup. ப்ளீஸ் ரா என்னைய கொஞ்சம் போராட விடுங்கடா ப்ரோ மண்டை பைக்ல இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் டச் வராங்கனா இல்லையா ப்ரோ எனக்கு மட்டும் போட்டு தாலியா இருக்கு பாருங்க ப்ரோ எல்லாம் பண்ற அளவுக்கு ப்ரோ பிளேயரா Messi he steps in and that's the end of that. Still goalless at the moment. And here's Van Basten. Liverpool passes. Hi Siva, welcome. Already my mental health is good bro. Morning match ஆடுனேன் சுத்தமா போச்சு. I am feeling the 5 days office leave போட்டு நிம்மதியா இருக்கலாம்னு முடிவு. ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு? தட்டி விடுங்க ஆபீஸ்னா ஒரு ஆளே கிடையாது. அபுபாய் அதெல்லாம் சும்மா தட்டி விடுங்க அபுபாய். ஆபீஸ் அஞ்சலாம் ஃபீல் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அப்புறம் வாழ்க்கை வாழ முடியாது. ஹாய் சிவா welcome. Yeah. Now it's Neymar. And no, that was never going to make it. Messi aims beyond the defence. Uyupo. Yeah, plays the game a step ahead of almost anyone. He's going for goal. Oh, it's hit the post. Van Basten really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marked. Quickly taken. Rice. It's a really well measured ball. He's got plenty of space out wide. Thiru RJ. Bro, Barca versus yaar win பண்ணுவா? Barcelona bro. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Kavale brani, boys la pakka If they want to counter, they could do with more speed. Deccan race என்னடா கால கப்புறான். He can ஐயோ. And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't. Deccan race அவ்வளவுதான் போறதுக்கு கால்ல விழுந்து நடிக்கிறான். And we have our very first corner.
அதுக்கு 5 நாளா ப்ரோ? 5 நாள் லீவ் தருவாங்களா பாய்? ப்ரோ அதான் தட்டி விடுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க. And now they can spring out of நம்ம defence. பார்க்காதா Here's a chance. ஆளே இல்லை யாரும். That had நம்ம தான் everyone இங்கே on ஆள். their seats. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that. இப்போ மேட்சா ப்ரோ? Far away at all. இதுதான் நைட்லாம் வட்டிக்கிறதே இல்லை. And this is Neymar. He's had it taken off him. 30 minutes gone. பாய் தட்டி விடுங்க. Nice interception here. Hey, அப்பாய்க்கு ஒரு இது Spot கொடுங்க. on. That's good sticker on the defending. thing, man. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. It's a ப்ரோ மேட்ச்லாம் ஓகே தான், பட் ஒர்க் ப்ரெஷர் தான் கட்டு சார். ஏன் பாய் கடைசியில் தானே பாய் அடிப்பானுங்க, இப்பயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா ப்ரோ? 100 அதான் சொல்கிறேன். Neymar. Vieira. Neither of these two want to come off second best. Well, that tackle was certainly sturdy. Little doubt that is a foul. And that's going to be a booking. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. ப்ரோ தட்டி விடுங்க பாய், இதெல்லாம் கண்டுக்காது. இதெல்லாம் நான் கண்டுக்கவே மாட்டேன் என்றைக்குமே. Ferry. உங்களுக்கு தெரியாதா நம்மளாம் எவ்வளோ போராடும். The goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. And it's Iniesta. Now it's Messi. Totti always looking for that half a chance. Messi. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Is it possible? இந்த கால் எப்படி புரியுது? இந்த காலை ஒட்டி Messi. Can he get on the end of this? Oh, that's delightful. Looking to go deep. Iniesta. So, what can they make of this? No, he wasn't being taken in by that trickery. Oh, well played. Vieira. Oh, easy pickings there. Totti. Oh, good ball. And the whistle goes for half-time. Well, it was a half What a thumbnail, awesome. நன்றி சேகர் பாய், நன்றி. We remain where we started. ஏரியா தங்க புலிஸ். ஆமா ஆமா ஆமா. So we are still Let's take where a we bye. were at the beginning. It is 0-0 at the break. ஒர்க் ஓகே ஓகே ப்ரோ, அதுக்கெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க ப்ரோ. அவனுங்களாம் என்ன ப்ரோ, அவனுங்க இது பண்ணிட்டு தான் இருப்பான். மண்டை பை தான் கேளு. ஆமா ஆமா அவ்வா இந்த குக்கர் விசில் மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா பிசி ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். ஆமா ப்ரோ, அபுபாய்க்கு ஏதோ ஆஃபீஸில் பஞ்சாயத்து ப்ரோ இருக்கு. அபுபாய் அடிச்சு விட்டானுங்க. அவனும் First half brought no goals. பேச்சுவார்த்தையில் அடிச்சிட்டாங்க கைஸ். கை கலப்புனா நம்ம தான் கைஸ். ஏரியாலாம் An instinctive shapes to ஆனா shoot. பாலுக்கு இந்த மாதிரி பால்லாம் I'll எங்கேயுமே tell நான் you, Peter, பார்த்தேன். the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Oh, that's wonderful alertness. அவ்வளோதான்டா. Well, that defending is டேய் unapologetic. என்னடா Tries from a long இங்கேருந்து way அடிக்கிற out. ப்ரோ பிளேயரா இருக்கணும். இப்பதான் வெளியே They're not வந்தேன். going to make any further progress. நாளைக்குலாம் நாங்கள் நீங்க நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டுட்டே வரணும். என் லைவ் வந்து லேட்டாக வரும். And that interception Oh, yeah. was most necessary. That was well அப்படிதான். played. Well பெரிய ஆள் stopped. ஆயிட்டாலே அதுதான். Played into the climbs up big. பெரிய ஆள் ஆயிட்டாலே அதுதான். சவுண்ட் லைக் நன்றி 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 ப்ரோ. But nearly தேங்க்ஸ் ப்ரோ. எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? There சாப்பிட்டேன். wasn't too much wrong with his effort. He Yeah. needs to get on the ball again and give it another crack. I would. இறங்கி போலாம் ப்ரோ. சேகர் ப்ரோ, அது ஒன்றும் இல்லை, தட்டி விடுங்க. அது ஆஃபீஸில் இந்த பஞ்சாயத்து ப்ரோ இருக்கு.
ஏதாவது வேலையை பார்த்துருப்பாங்க. மத்தபடி வேலை இல்லை. நமக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது கைஸ். நம்மளாம் ராஜா பக்கம் இப்படியே போய் உட்காந்துருக்கோம். நம்ம டீமே நம்ம தான், அதனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஜாலியா இருக்க வேண்டியதான். Time then for the first substitution of the game. ஒரு கோல் போட்டே அவனுக்கு போ. Liverpool appear to be happy to let their front அந்த players பறக்கட்டேன். இன்னும் பறக்க விட்டேன்னு. It is a foul. பட் டார்கெட் And he's going to have his name taken. ப்ரோ நான் எனக்கு கொடூரமா இருக்கானு ப்ரோ இவன். நான் அபு ப்ரோ அக்கௌண்ட் ஆடி பார்க்கல. இவன் டம்மி பிறலோ கைஸ் தூக்கி மட்டும் சொருவிட்டேனா மஸ்தார் சொருவ முடியுமான்றதான் மேட். தலையணும் அப்போ கேண்டனாவா படிக்கிற டிஎம் கிளாசிக் நம்பர் 10 சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ. என் நண்பர்களே அநேகமா உள்ள போவாங்க. அவ்வளவுதான் போவாதுன்ற வார்த்தைக்கு நம்ம அகராதியில கிடையாது, அதுவும் ஃப்ரீ கிக்ல கிடையாது. சரியா? சொருவியாச்சு கைஸ், சொருவியாச்சு. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. தலைமை ஸ்மார்ட் ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு வந்தான், எல்லா வாட்டியும் தடுத்தான், முடியல. அவ்வளவுதான், முடிச்சு விட்டான். நம்ம பாருங்க கோல ஆள் சில்லறையெல்லாம் சதற விட்டுருப்பான். யாரா அவன் அப்படின்னு 18 நோட் பண்ணிக்கோ. ரீல எடுத்து போறோம். ரைட்டா ஆனவ பேச்சு மாதிரி இருக்கு, தப்பா இருக்கு. ஐயோ ஆனவ பேச்சுக்கு தான் இந்த வேலை. ஜோன்ஸ் லைவ் பார்த்துட்டே இருக்கேன் மண்டபம். அவ்வளவுதான், ஆளு யாருன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. அவன் அங்க பாரு பாய்ஸ்னா ரெடியா இருக்காங்க. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. அதே கொடூரமாலாம் வச்சிருக்கேன் தலைவா. Substitution, terrific move by the boss. That's just கொடூரமா வச்சிருக்கேன். இன்னும் ஒரு எனக்கு இன்னுமே ஒரு 4 இது இருக்கு. என்னது ஃப்ரீ கிக். அடிச்சு தம்பியை முடிச்சு விட்டேன். ஜோன்ஸையா ஃப்ரீ கிக் ஹேக்கர். அவ்வளவுதான் அபு பாய், கொளுத்தி விட்டாச்சு. நம்ம தான் ஆரா ப்ரோ. வாங்க வெல்கம். கைஸ் பார்க்கணும்னா சேனல் லைக் போட்டீங்களா? யோ கைஸ் இவர் போட்டிருக்காரா? பெஸ்டமிலன் போட்டிருக்காரா? என் வாய்ஸை மட்டும் கம்மி பண்ணிட்டு அப்படியே இது போட்டுருவேன் ஃபுல்லா. வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நீ போடல ப்ரோ. இது கூட வரவா இந்த உலகம் ஒன்ன மறக்காது. அரா ப்ரோ வாங்க. And he's managed to gift it back. பாசம் மட்டும் Cantona is being harried and hassled. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. That pass isn't the best. Oh, terrible pass. He's away. He's one-on-one, surely. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. So நீ என்ன கத்துனாலும் அடிதான். அடி. The ball is on the spot. Here we go. Bro. இதான் டேய் அட்டண்டா டயலாக். அப்பாடி. The time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, look at the keeper's reaction, Peter. He felt he could have kept it out. That was so tight. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Berry, a man never lacking in drive or determination. Fabinho.
ப்ரோ முடியல ப்ரோ இப்ப தாக்கு பிடிக்கணும் ப்ரோ அதான் ப்ரோ Oh, that was a brilliant. நான் அம்பே ரவுண்ட் கேப்பா Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Neymar. ஏய் என்னடா இங்க யாரா அவன் Not கேண்டரா wanting இங்க to இருக்கான் go here, not against this opponent. Yamal. And ப்ரோ he's இத தான் ப்ரோ பண்ணா அவன் போன வாட்டியும் He's managed to get free. Takes aim and crosses. There's much ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அது இடிச்சுமே நம்மளால போக முடியல finish that off. That's exactly what they need to keep doing. Oh, what has happened here? And that's going to be a goal kick. ப்ரோ எனக்கு ஏதோ சரி பண்ணல ப்ரோ கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச்ல தோக்க விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது That's been cut out. Well played. Half an hour gone in the second half. Always onto this. Showing good feet. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Up he goes! And it's in! Again, we are level. What a contest! தெரிஞ்சு போச்சு Well, this is just incredible. I mean, who would have யாரா seen this? இவன் Not a manager, I think. It's all happening. He watched it all the way, and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of மாட்டேன் the சொன்னா ball. ஒழுங்க முடியல Made a classic move and made it perfectly. Attenzione, una sostituzione. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. This is quite a battle. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Now it's Del Piero. ப்ரோ இவனுங்க என்ன ப்ரோ இவனுங்க கருமை அளவு மாதிரி A very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And that's put paid to a promising move. Del Piero! அவ்வளவுதான் டெல் பியாரோ இருங்க ப்ரோ ஒரே நிமிடம் ஒரே சைடில் நம்ம தள்ளி வச்சுக்கணும் ஆடிக்கு லைட்டா Precise. The finish sumptuous. நான் ஆட்டம் அதிகமா இருக்கணும் They may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time மனுஷனுக்கு to இவ்வளவு ஆட்டம்லாம் react, இருக்கக்கூடாது and there's only one word to describe ரொம்ப போட்டு that: சாவடி clinical. ரொம்ப போட்டு சாவடிக்கிறான் ப்ரோ ரொம்ப போட்டு நம்மளால நமக்கு அப்புறம் டென்ஷன் ஆயிரும் அவ்வளோதான் ரெட்டு வாங்கினாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ அடுத்து நீ இவன் மட்டும் ரொனால்டினோ மட்டும் எடுக்கணும் ஞாபகம் என்னன்னா லைவ் எப்படி எதுவும் பண்ண முடியாது போடு லைவ்லயே சார் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஆல்னே வச்சு ஏமால் ப்ரோ சும்மா ப்ரோ அது Well, this is what we've been waiting for. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now or try and finish it off? In towards the back. It's a mighty effort in for the pieces. He's got a goal. எதுமே ப்ரோ Level at the last. இல்லடா And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot ஆனா better. ஏதாவது பண்ணா முடியல ப்ரோ 2 goals on the day, and he may not yet be done. All square again into the dying minutes. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the match tank விட்டா to grab another. Gattuso. Kaka. And it's made its way to him. Chiellini gets across and deals with it. Rooney Il quarto uomo indica 6 minuti di recupero. tries to pass it through. Chiellini gets good ப்ரோ distance. இதெல்லாம் நினைச்சா உண்மையாவே எனக்கு கடுப்பா இருக்கு Oh, well measured. And the assistant referee has எப்படா raised எப்படா அவனால the ஆஃப் சைட் டிராப் offside. வச்சோம் சூப்பரா ஆட முடியுது இருங்க ஆஃபீஸ் டென்ஷன்ல லைவ்
ப்ரோ அதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ, நீங்க வேற. சும்மா We are into overtime. And that is a little undercooked. அதான் Well, ப்ரோ it's a அடுத்த move of ஸ்கோரிங். great promise, but will it really prove productive? நான் சொல்றேன்ல, இப்ப அடி And there's the shot! ப்ரோ. இப்ப வராதவனுங்க அப்ப வரானுங்க ப்ரோ, அதான் ப்ரோ. Gattuso. Cantona. Oh, good looking ball. Now it's Rooney. That's just playing it safe And and that simple. is that. Magic. What a மண்டபாய் தான் beautiful மண்டபாய் தான் ஆல்ரெடி. genuine respect all round. மூஞ்சி குஞ்சும் How would you summarise what we've seen today then, Jim? ப்ரோ கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ, அடிக்க விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. 3 மேட்ச் நேத்து போட்டு சாப்பிட்டுட்டானுங்க ப்ரோ. எவ்வளவு நாளா விளாண்டாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுடா சாமி. ப்ரோ எல்லாமே ஒரு நிமிஷத்துல கோல் போட்டுறான் ப்ரோ. பாலை வாங்கிட்டு போறேன் அதுக்குள்ள கோல் போடுறான், பாலை வாங்கிட்டு போறேன் அதுக்குள்ள கோல் போடுறான். ஒன்றும் பண்ண முடியாது கைஸ். நன்றி 7 லைக்ஸ்க்கு நன்றி கைஸ். ஒன்றும் பண்ண முடியல தோழர்களே, காப்பாத்தி விடுங்க. போடு 7 மிக்சிங் மேட்ச். ஆமா ப்ரோ, 7 போட அடிச்சாதான் அந்த ஃபீலே கிடைக்கும். அவனா இப்போ டெல்பியரை ஒத்த ப்ரோ ஒருத்தாவா வேற மாதிரி இருக்கான். தூக்கி சொருவாரு. கௌதம் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். ஒருத்தான் ப்ரோ. பாட்டு பாடு. மண்டபாய் ரூல்டு த டிவிஷன் டுடே. ஆமா மண்டபாய் தான் ஆளு கைஸ், மண்டபாய் இல்லாம எப்படி ப்ரோ சொல்லுங்க. ஐயோ திரும்பி அவனே கொண்டு வந்து விட்டுருக்கானுங்களா என்ன? திரும்பி அவனே கொண்டு வந்து விட்டுருக்கானுங்க. என்ன ப்ரோ எல்லாம் ஃப்ரீயாவே வச்சுட்டு வரானுங்க, என்ன கதை? நாப்போலி இது. ஓ நாப்போலி நம்பலா? ஐயா நான் எப்போ ப்ரோ நாப்போலி ஓடி மாத்தினேன்? என்ன என்ன டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு ஜோன்ஸ் ப்ரோ? அதெல்லாம் சும்மா சொல்றாரு ப்ரோ, நீங்க வேற அதெல்லாம் இது நான் பண்ணவே மாட்டேன் ப்ரோ, நீங்களும் பண்ணாதீங்க அதான் நல்லது. ப்ரோ எனக்கு ரெசிடென்ட் ஈவில் இருக்கா? ரெசிடென்ட் ஈவில் இருந்தா சொல்லுங்க கைஸ், பண்ணுவோம். நாப்போலி நம்ம போத கஜினி பிரம்ம தலைவா இப்பதான் தலைவா பாக்குறேன். ஒரு பையன் லைவ் போட்டிருக்கான், அந்த பையன் ஃபுல்லா இதான் போட்டிருக்கான். அபு ப்ரோ மேட்ச் ப்ரோமா? இல்ல அப்படியே போன ஜோன்ஸ் ஒன்லி தம்பி மட்டும் தான். என்ன சிவாஜி செத்துட்டாரா? கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. நான் வச்சிருக்கிறது பழைய டெல்பியாரா ப்ரோ, இப்ப வச்சிருக்கிறது புது டெல்பியாரா? Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, I like the look of this guy, Eberechi Eze. Someone who has this... It's a quick one. பச்சையா அவன் பின்னாடி போய் நின்னா கொஞ்சம் Looking for options for movement. Messi. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Okazaki, nicely shaped ball.
இவன் ஏதோ மோட்டிவேட் Chance to அடையா deliver. அடுத்த ஸ்மார்ட் மண்டபம் ஸ்மார்ட் நான் வரானா வரலையா எனக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி வந்து சாப்பிடுறானுங்க They've got to be quick moving this forward. Nicely weighted ball. எனக்கு மட்டும் ஸ்மார்ட் டச் வராங்கடா Neymar. No, he refuses to take the bait. Okazaki. Okazaki! ஏ ப்ரோ விளையாடவே வெறுப்பா இருக்கு ப்ரோ யோ Well, talk about a டென்ஷன் really ஆகுதுயா rude awakening. சம்மர் It's சீசன் almost சார் as ஆமா if ப்ரோ the ப்ரோ defense உண்மையா saw ஏசி ரொம்ப something கொடூரமா coming. இருக்கு They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. I doubt very much that this was in the script. Now it's Del Piero. Del Piero. அண்ணா அடிச்சிரண்ணா And the shot! விட்டு விட்டா நீ பால் பாஸ் ஆகப்படுவேன் ஐயோ ஆஃப் சைடு நினைச்சேன் Well, obviously some sections of the crowd would disagree, but that was the right decision, albeit a late one. A moment's uncertainty there, but it is the right call. நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து எந்த கண்ட்ரோலும் And it's Del Piero. Neither of these two want ப்ரோ லிட்டரலா சாவடிக்கிறான் ப்ரோ Iniesta. Now it's Del Piero. ப்ரோ எங்கடா அங்க பாஸ் இங்க ஒருத்தன் காலுக்கு கிட்ட இருக்கான் அங்க பாக்கலாம் இதான் வேற கேம் போடுங்க இப்போ வேற கேம் எதுவுமே எந்த ப்ரோ இல்லைன்னா போட்டு விட்டுருவேன் Neymar ready to try one. We could be looking at a game-changing moment. Neymar! ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் பவர் One இருக்கு save, he had plenty to ப்ரோ do. பிளஸ் புஃபான் எப்போ பூஸ்டர் அவன் Terrific என்னது புஃபான் எப்போ reflexes. பூஸ்டரா Goalkeeping at its very best. ப்ரோ அந்த புஃபான் எப்போ புரியல ப்ரோ Well read, nice interception. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he was quick to react. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Aimed beyond the defence. That ball looks a good one. என்ன முன்னாடி ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அந்த கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ அந்த மேட்சை பார்த்தாலே Turan. Here's Viria. a perfect combination of brain and brawn. In with the challenge. பாருங்க ப்ரோ அவன் வந்தாலே Can he get on the பால் end of this? கரெக்டா வாங்கிடுறான் Batistuta with the challenge, and he has given away a free kick. Ibrahimovic, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. பண்ண முடியும் He's found a way through. Applies the finish. ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் போட்டு நீங்க போட்டு கொண்டு இருக்கானு நெஞ்சில குத்தி எப்படிடா விளையாடுறீங்க அப்போ Kunde receives it in a wide position. Iniesta, and here's the chance to counter. And that's put paid to a promising move. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. எந்தியா Oh, some டேய் tackle. எப்படிடா Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Nicely intercepted. He's played it back. He's got no choice here. He had to go backwards. Turan. Nesta. Iniesta. Del Piero puts his foot on the gas. ஓப்பா This is Neymar. He has found a way through. பவுல்ரா There's contact there one way or another. Oh, it's நான் தான் அந்த a இட்டாலி ஓ ஆமா ஆமா ப்ரோ ப்ரோ சேவிங் கொடுத்துருங்க ப்ரோ என்ன நீ huge கத்துனாலும் moment in the இருந்தாலும் context of the game. இதான் ஃபினாமினல் ஐ சாரி ப்ரோ It was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of Boys, being denied a clear opportunity, but it had to be done. So this to சார் பா நம்ம restore வைக்க மாட்டானா parity. அவனும் கிளப் பண்ணுவானே இந்த போய் கரெக்டா சொன்னீங்க செம்ம A formality. யார் ப்ரோ செம்ம ஃபார்ம் இட்டாலி புஃபான் Not கான் much more than a ப்ரோ formality. கான்னா கானு இவன் டிகேவும் The மொரட்டா keeper was இருக்கான் trying ப்ரோ to read, but it didn't work. ஒன்றும் தடுக்க முடியாது நான் சொல்றேன் இல்ல தடுக்க முடியாததான் And இருக்கும் that has added a whole new ஆஹா complexity ஆஹா to the game. வா Well, I'd have to என்ன rewatch this பால்றா repeat, அது Peter. தூக்கி சொல்லுங்க This is ப்ரோ exactly what you want from a big game. இந்த கொடூரமான பால்லாம் வேற
வாழ்க்கை நினைச்சா Eze. Messi, a player who needs no introduction, and it's Iniesta. ஏன் இவன் பின்னாடி ஓடுறான் அதான் எனக்கு தெரியல. Okazaki. இடத்துல பாத்தீங்களா அவன் பின்னாடி வரான். Bout of passing here, really easy on the eye. That's good play. Piero. And now the breakaway. Now it's Del Piero. And he's certainly caught him there. It's a free kick. Don't say yeah today too. Bro, bro உங்களுக்கு தெரியல ப்ரோ. அப்ப ப்ரோ எவ்வளோ ஆடினாலும் முடிய மாட்டேன் ப்ரோ. அவன் சைடு எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கானு. கொடூரமா ஆடுறாங்க ப்ரோ. கொடூர வித்தே இறக்கிருக்கானா என்ன? நானும் ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. கோல் போச்சர் தலைவர்கிட்ட இன்னும் யாருமே இல்லையா? ஒரு கோல் போச்சர் வரும். Box in a box. This one has been on the cards for a little while. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. Referee's given a throw. Il quarto uomo indica 2 minuti di space. நீங்களா ஓட மாட்டோம். Interception. His positioning was spot on. அதான் It's a decent ball. Oh, super find. And he's managed. Decent chance. எனக்கு முடிஞ்சிட்டு. Oh, that was nice. And the first 45 அங்கேயே ஓடி வரும். Well, the மை glass சப்போர்ட்டர் is நியூஸ் half சேனல் தான். full. ஓ நாளைக்கு மேட்ச் ஆமா ப்ரோ. நாளைக்கு ஆனா கண்டிப்பா லைவ் போட மாட்டேன். To impose themselves, and it's level. காலையில மட்டும் வேணா நாளைக்கு எப்படியா ப்ரோ ப்ரோ நினைக்கிறேன். காலையில வேணா இது ப்ரோ நாளைக்கு வேணா இதுல போடலாம் ப்ரோ. The score 1-1. இது மொபைல்ல இதுல போடலாம். ஏன்னா அதுல போட்டு போவோம். அப்படியா? Second period then. நான் நியூசிலாந்து செம்ம ஃபார்ம்ல இருக்காங்க போல இருக்கே. என்ன ப்ரோ எல்லாம் நியூசிலாந்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நான் பாய்ஸ் ஜெயிச்சா Played out wide. நியூசிலாந்து சம் ஒருத்தன் ஏதோ இருக்கான் போல இருக்கு. மொரட்டா குளுத்துறான் போல. And here's Batistuta. It's Park Ji-sung. Oh, he had to make that, and he did make it. Now it's Del Piero. Rijkaard is the team's great visionary. Another pass just keeps it ticking over. Park Ji-sung. And the pass is intercepted. Ekitike. Arsenal finding their passes. Great vision. Park Ji-sung. Excellent challenge there, uncompromising. Knocks it into space. He's through here. Good take, and is he? Can he finish? Wonderful. அடிச்சது யாருன்னு தெரியுமா தெரியாதா? அடிச்சது யாருன்னே தெரியாம நீ சாட்டு காண தூக்கிட்டு வர. நாளைக்கு மொபைல் லைவ் தான். ஆமா கண்டிப்பா ரேங்க் புஷ் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. இல்ல இல்ல அது இப்போ எப்படி நான் போயிடுவேன் ப்ரோ. போறது பத்தி பிரச்சனை இல்ல. That's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. அங்க அவர் அடுத்த அடியை மட்டும் பாரு. நான் இவன் தலைவன் மட்டும் பால் மாட்டிருந்துச்சு. They've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? And here's Batistuta, and this is Okazaki. Okazaki unable to make it happen for all his good intentions. பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல ஓடிறானே. பாக்ஸ் பாக்ஸ் தேவைப்படுறான்னு சொல்லுவாங்க. 607 spettatori. தலைவன் என்னடா Looking to play him in. It's a pretty loose pass. And has a shot. பா And that's what you call These are starting in goalkeeping. Eze really must be thinking what he has to do to ரேங்க் score புஷ் there. பண்ணாத. All he needs to do உண்மையா is தலைவா go சாப்பிட்டாச்சா ஃப்ரீ கிக்? close and basically சாப்பிட்டேன் தலைவா. ஏன் தலைவா காசுலாம் சென்ட் பண்றீங்க? நோ கைஸ், We've seen that இப்படி சென்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களை சென்டே பண்ண மாட்டேன். well, it's definitely No, a bro, right no, action no, at no. that Yeah, bro. position, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent. And he shoots. He's having a இங்க shot. பாருடா இஷ்டத்துக்கு காலை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்களா. நன்றி இமையா ப்ரோ. Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. Arsenal have their second என்ன goal ப்ரோ now. இது வேற மெம்பர்ஷிப்பும் போட்டு
இதுவும் பண்ணி வாட் இஸ் திஸ் ப்ரோ? He's got tall, and it's come அவ்வளவுதான். back out to him. It's in. They're level in each race. ஸ்வீக்கி கோட்டா And analysis of பாருங்க the ப்ரோ. goal should take a பிஓடி backseat கார்டை to வச்சு என்ன the போட்டு பொளந்துட்டு importance இருக்கான். of a committed இந்த ப்ரோ reaction. என்ன This is பண்ணா wonderful to அது watch. கன்ஃபார்ம் கைஸ். Ha segnato al 64. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. பாருங்க என்னென்னமோ பண்றாங்கடா. This is quite a battle. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can சில்வர் ஷாட்லாம் focus on கொடூரமா the scoring. கொடுத்த 50 காயினுக்கு வேலை பார்க்கறான் பொறக்கா. Brilliant. என் ஆளுங்க கொடுத்த காசுக்கு வேலை பார்க்கல. Iniesta. Well, he's going to be disappointed with that. Eze. So, Jim, is that the manager telling the forwards that Did he? stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to time, do bro. that collectively. Batistuta. He is through. A header! அவனோட இவன் எக்கிடிக்கே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பீட்டர் ஸ்மித்தோட அவேர்னஸ் தெரியுமா அவனுக்கு? How is this possible, bro? பீட்டர் ஸ்மித்தோட அவேர்னஸ் தெரியுமா அவனுக்கு? 100 டாடி. அவன் எப்படிடா நீ அடிக்கிற ஒரு மொக்க மண்டாடியே அதை தாக்குவான். வாய்ப்பில்லாத வாய்ப்பாக்குறதும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். நன்றி 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 மியா ப்ரோ, நன்றி நன்றி. அது ஒரு கோட்டுக்கிட்டேருந்தே இப்படி சொல்றது வந்து நமக்கு பெருமை தான் கைஸ். அவர் சேனல் எல்லாம் தெரியும். Attenzione, una sostituzione. Arsenal choosing to make the first change. Well, this is what we've been waiting for. என்ன போட்டாலும் And போறான் things are much healthier in their favour. Mind you, you would have. ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல தெரியுதா ப்ரோ அவன் ஒரு அவ்வளவுதான் இதுதான் பண்ணுவானு. That has been cut short. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And here's Okazaki. Hazard. Iniesta. So what can they make of this? Now it's Messi. Oh, that's well spotted. சூப்பரா. Yeah, that ஐயோ பவுலா. He's given a free kick. ஆல்ரெடி ஃபாலோயிங் சேனல். ஆமா ஆமா அவர் தெரியாம இருக்காது. மியாஸ் வேர்ல்டு கப் கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ரைட்டா சரக்கு அடிச்சாதான் ஒன்று வெளிக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். அருவாள் எடுத்து வெட்டில் அதர போகிறாங்க. நண்பர்களே பார்க்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக்காக பண்ணிட்டு பாருங்க. என்ன பேசி இப்போ சொல்லிடுறீங்க அத்தை? அவ்வளோ ஆங்கர் தாண்டா அவ்வளோ பெரிய கப்பலே தூக்கி நிறுத்துதா? சரி Cambio di giocatori. அது என்ன மண்டபம் ஏதோ போட்டிருக்காரு. படிச்சிட்டேன் ட்ரெஸ் ப்ரோ படிக்கலாம்னு நினைக்காதீங்க. அது தூரமாக இருக்குது ட்ரெஸ் ப்ரோ. இங்கேருந்து கண்ணு தெரியாது, அதுக்காக தான். தப்பா நினச்சிக்காதீங்க. அங்கே வர்றான் அவன் அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் யோசிச்சான் பாருங்க. அதுதான் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் இருக்கு தரம். Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Searching pass is played there. Oh, that was vital. 84 நிமிஷம் ஆச்சு. Tries to pass it through. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Now it's Cantona. சூப்பரா. Oh, that's superb. And Del Piero! என்ன பண்ணாலும் அடிப்பேன். யோ அந்த ஆவல் ட்ரெஸ் அவனை ஒன்னாரா
Yeah, and he did well not to stray offside there as well. தலைவா Peter. He just seemed to தண்ணி தலைவா instinctively know அது சவனப்பு கூட கிடையாது delivered. சும்மா ஊரை ஏமாத்துறத சீனா போறத கம்மியா குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் மண்டபாய் யார ப்ரோ எவன் வச்சாலும் இதே அடுத்த மேட்ச் சொல்லுங்கயா லைட்டா மாத்தி விடுவோம் இவனை ரொனால்டினோ கூட கொஞ்சம் அப்படியே ஞாபகப்படுத்துங்க பாய் Sostituzione di giocatori. Numero 9. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. All square again into the dying minutes. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find the winner now, there's no question who I'll be backing. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Well timed, excellent interception. Piero. And it's Iniesta. And it's Del Piero. Not the most accurate pass. Now it's Cantona. Stojkovic. Now it's Mbappe. That's that, the end. எப்படி பார்த்தாலும் அடி நமக்கு தான் Magic. நான் ட்ரை பண்ண What a போறேன் bro. magical என்ன ப்ரோ ட்ரை பண்ண football போறீங்க match. புரியல And genuine ப்ரோ results அதெல்லாம் all எதுவும் round. பண்ணாதீங்க ப்ரோ நீங்க வேற டோன்ட் அண்ட் மண்டபாய் கொலா How வித் do you ஃபேஸ் கேம் reflect on what we've seen? லைவ் நீடட் ப்ரோ அது எப்படி பண்ணலாமா A good mix of action and plenty of talking points. பண்ண நாளைக்கு பண்ணி விட்ருவோம் ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ தொடர்ந்து ட்ரா ப்ரோ நம்மளை கொண்டுக்கிட்டே இருக்கும் தோத்துக்கிட்டே இருக்கலான்ற மாதிரி இன்னும் அடுத்த லைட்டா சவுனை போட்டாதான் லைட்டா கிறுக்குன்னு இருக்கு போட்டது வா வீரியம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ என்ன ப்ரோ ரொம்ப ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் வரானுங்க எப்படி தடுக்கிறது கண்டிப்பா ப்ரோ நான் சொல்ல ஜோன்ஸு கூட கொலாப் லைவ் பண்றதுக்கு காசு கேட்குறான் யார் ஆக்சுவலி இந்த சிரியா ஏன்றது நம்ம போல இருக்கு பல வருஷமா நான் நினைக்காம எல் பிஹேவியர் ஜோன்ஸ் ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல் பிஹேவியர்னா ப்ரோ என்ன இந்த மேட்சும் ட்ரா ஆச்சுன்னா எனக்கு ட்ரா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ கொடூரமா போடுறானுங்க ப்ரோ அடிக்க விட மாட்டானுங்க ப்ரோ நீ வந்து என்னத்த பண்ணாலும் சரி கொள்றானுங்க போட்டு என்ன பண்ணாலும் அதான் நான் சொல்றேன்ல இவன் போன மேட்ச் இது முன்னாடி மேட்ச் மொட்டை மேட்ச் ப்ரோ 1 கோல் அடிச்சேன் 2 அடுத்த செகண்ட் இன்னொரு கோல் போட்டுறான் ஒரு கோல் அடிக்கிறேன் இன்னொரு கோல் Well, what a scene we konami have la matta here. bhai There's a real expectant buzz in the stadium. ஐயோ There's சாரி ப்ரோ to go any minute now. சரியாமா அப்படினா புரியல பாய் Expectations and decibels both rising. அண்ணனுக்கு ஒண்ணா அண்ணனே வெட்டு Things are heating up and we'll be அது getting சரி underway very soon. சொல்ற மாதிரி இல்ல Well, we're on the way. Now here, Jim, is a truly unique player, Sergio Busquets, a player whose greatness... Batistuta! Oh, it's come loose. And he's had it nicked away. Oh, what a ball! டா Batistuta! கேபிள் பேட்டிஸ்டா என்ன இங்க இருந்து And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. நீங்களா மகா ப்ரோ ஜெய் ப்ரோ பிக் ஃபேன் ஹாய் ப்ரோ ஜெய் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் Just to வெல்கம் place this between the goalposts and basically let them attack it. Has a look and place it forward. And now they can spring out of defence. Now it's Neymar. And here's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. அதே தலைவன் தானே தலைவன் ஜம்ப் பண்ணி தான் பிடிக்கிறான் Well played. That has snuffed out the danger. So what can they make of this? ஆமாடா He's picked his way through. Zanetti. Oh, there's a probing ball. Neymar.
Iniesta. Neymar going face to face with his great rival. Now எல்லாமே it's ரேட் ரியாக்ட் well தான் seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Great Oh, vision. Oh, that's yeah, and yeah. the shot. போடா அதுவும் இல்லடா Oh, nearly, but not quite. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. நான் அவங்க வில்லுகள் நீங்களே எப்படி சொல்லலாம் சரி ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ஹாய் Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, it's Batistuta. Oh, Very perfect please, finish at that. போச்சுடா There's the shot! Goal! Barcelona! அதான் எனக்கு என்ன ப்ரோ செல்சி 1 கோல் டவுன்ல இருக்காங்க இது செல்சிக்கு யாருக்கு ப்ரோ மேட்ச் ப்ரோ அவனுங்கலாம் வித்தகாரங்க ப்ரோ எப்ப என்ன ஆகும்னு தெரியாது ப்ரோ முடிச்சு விட்டுருவானுங்க ப்ரோ To convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So a breakthrough already. Pass somewhat off target. Now it's Ibrahimovic. Rijkaard. Well, he's going to be disappointed with that. And it's Azar. Oh, that's a clever-looking ball. Schmeichel claims comfortable. Now, what about a counter-attack? Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. ஐயோ இந்த பால் Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That's a cute ball. Well, he's done very well to take that back. And the assistant referee has his flag raised for offside. டிவிஷன் 2 கிளப் என்ன சொல்றீங்க டிவிஷன் That has not gone well. Messi. பாத்தீங்களா லாக டிவிஷன் 2 கிளப்பா Shea is a perfect combination of brain and brawn. It's run loose here. And this is Ibrahimovic. Vieira is onto this. Up he goes! அவ்வளவுதான்டா ஐயோ போட்டேன்டா கோல They have come roaring back. And that comes as a very welcome relief. Now let's ரொம்ப see who's ரனப்போடுறவங்க got what விளையாடுறாங்க it என்ன takes தலைவா to கிளப் seize the initiative from here. தலைமை கிளப் Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And that has added a Yeah, whole pretty new hard. complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Now it's Messi. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Hazard. Delicate ball, and it needs to be. And the shot! ஒப்பாடி விட்டான்டா இல்ல வேலை That was a half-decent effort. He did சதீஷ் very ப்ரோ well ஹாய் ப்ரோ to வெல்கம் வெல்கம் prove வெல்கம் வாங்க himself, ப்ரோ வாங்க but not the expected outcome. நான் அடுத்த மேட்ச் வெளில போயிட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன் ரீஸ்டார்ட் தான் கரெக்டாக சூப்பர் That is good alertness. யார் அவன் கோல் கீப்பர்னு பாரு And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Hazard. Messi. He's shifting through the gears here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic! அடிச்சு அடிக்காம And they've got முகரங்கிறலாம் கிழிஞ்சிருக்கணும் அப்படி அடிச்சேன் இப்போ யாரு ப்ரோ அவரா தெரியலையே யார் எனக்கு சாரி ப்ரோ It's Thuram. Now it's Messi. Oh, that's fabulous. Delivers with wit. A mighty effort. That's a half-decent try. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. That's a lovely, neat pass. Well, that was well positioned and well pinched. அவரு With, உங்க இதுக்கு வருவாரோ backs to goal. Now he's off and running.
And he cuts out the supply. அவரே Chosen to யூடி go ப்ரோ back. Well, that's an excellent interception. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Batistuta. Messi. Iniesta. Nicely weighted ball, and he's picked it up out wide. It's Neymar! And he's there to clear it. O'Shea. And it's half-time here. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the ஹை ப்ரோ latter. ஆமா ஐயோ அவர் யாருன்னு தெரியல ப்ரோ So எனக்கு they're neutral. ப்ளீஸ் பார்க்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க If you're a fan from either புதுசா side, it's பார்க்குறீங்கன்னா unpleasant. And as for the managers, check your heart rate. ஏன் ப்ரோ காலைல போக போடுறீங்களா It's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. So it's back to business. That pass has been well intercepted. Messi. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Iniesta. And this is Ibrahimovic. Shapes to shoot! Goal! Dependability is நம்ம one thing, டெட்பூல் and ஹீரோ he தான் brings that ஓனர் to his இப்போ game, but that sort சீக்கிரம் of வேணும் dynamism is another attribute he's தலைவரே blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The இல்ல இல்ல ball இல்ல ப்ரோ நீங்க போட்டுங்க ப்ரோ beautifully நான் போட measured. மாட்டேன் சும்மா கேக்குறேன் உங்கள்ட்ட நாளைக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்னு தான் Real chance! They want to be quick to recover this. Oh, and that is really good tenacity. ப்ரோ தமிழ் நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் டெல்பியாரா தமிழ்ல வச்சிட்டீங்களா It's their பார்த்தேன் second பார்த்தேன் நல்லா corner of the தமிழ் game. நல்லா இருந்துச்சு ஏன் தமிழில் இன்னொரு தமிழில் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அது நான் உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணுறேன் And now a sudden chance to counter. And this is Del Piero. Great ball, and he's in here. Shoots! போங்கடா He's just playing it safe and simple. Neymar looking for options for movement. He is through ஐயோ here. தப்பிட்டேன் Zanetti did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't Hey. dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter. ஆளு என் காலை விழுந்துட்டான் bro. Reprieve, albeit perhaps momentary. எப்பா அந்த மாதிரி Shea இருக்கிறேன் producing a good steal there, showing a good level of alertness. And this is Ibrahimovic. He's found the way. Ibrahimovic! டேவிட் டிகியா புடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ உண்மையாக நல்லா இருந்துச்சு ரீசெண்ட் ப்ரோ தெரியாம இவன் அது யாருன்னு வச்சுட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரா அது சரி அப்படியா ஆமாம்மா நீ பார்த்தேன் என்ன ப்ரோ உங்க இதில் மாடுபிடி இதுவா ஃபங்க்ஷனா ஜோன்சையா டிவிஷனில் கலக்கிட்டு ப்ரோ போட்டு கொள்றாங்க அப்போ பாய் முடியலனால நானும் காட்டடி அடிக்கிறேன் அவ்வளோ முடிச்சு விட்ருவானு போல நைட்டு பார்சலோனா மேட்ச் வேற இருக்கு Attenzione, un cambio. சத்தியமா அவர் பார்க்க மாட்டார் அவரை பத்தி தெரியும் ரோலிஸ் எல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை They've played it short. Barcelona have the chance to go the other way.
He's quick to snatch it back. And it's Azar. It's played through for him. And he's being shifted off it. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. பாருங்க லாக பாருங்க bro. தூரமா போட்டுருக்கானுங்க ஒரு லாக். Neymar. அடுத்து பாயத்தை போடலாம் பார்க்கறானுங்க. Guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Neymar. Oh, that's a key interception. என்னமா பண்றாங்கடா? Barcelona have got it back and they'll have another go. Can he get it through? It could be in here. It's Ibrahimovic! Wonderful from Ibrahimovic! ஆன்டிஸ் பார்க்க போவாரு அது சரி. லவரை பார்க்க போவாரு சதீஷ். ப்ரோ நீங்க பார்த்தா என் பேர் That's what makes him what he is. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. Del Piero. ஓய் ஓடுறா அப்பா. ஓடுறமா விட்டுறானு. And it's Azar looking for the run. No luck with that dink over the top. He's a sharp little ball here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That is good strength. Now it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Nice looking ball. He's got plenty of space out wide here. ஒரே மேட்ச் போறானுங்க bro. Barcelona could have here their final chance. நைட் பார்க்க மேட்ச் பாப்பியா தலைவரே? நான் பாப்பேன் கொஞ்ச நேரம் பாப்பேன் அப்புறம் ஓகேவா? சரியான அடி ஆனா. ஓபி கோல் நன்றி ப்ரோ. நன்றி. என்ன நடக்குதுன்னா எனக்கு இது உண்மையாவே தெரியல ப்ரோ. அவன் அங்கிட்டு ஓடுவான் இப்பலாம் ஓடவே மாட்டான். Now it's Azar, and that interception was most necessary. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious. It's a carbon copy of the previous miss. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. He's got away. Chiellini does really well to win the ball there. And the number on the board is 3. Howson calmly anticipates. Now it's Azar. And the referee brings it to a close. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What you... Next year la man. Yappa irunga bro ஒரே ஒரு மேட்ச் இப்ப ஜெயிச்சு ரொனால்டோ வச்சிட்டு வந்துரும். வெறுமனா உள்ள இருங்கடா டேய்.
கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. ஏம் அப்போ தான் சொல்லுங்க. எப்பி கார்டு மட்டும் தனியா பிரிக்க முடியாது ப்ரோ. ஃபில்டரை போட்டு ஓகே ஓகே பார்த்துட்டு ரைட்டு. ப்ரோ எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? செய்யனா ஓ ஓ. அவ்வளோதான் அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம. அண்ணாவா இன்னும் தூங்காம இருக்கீங்க? என்ன கதை? சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. சரி சரி ஓகே ஓகே. ப்ரோ அந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் இருக்குல்ல, அது வச்சா நல்லா இருக்குமா ப்ரோ? சதீஷ் ப்ரோ எல்லாமே இங்கே ஜோக்கர் தான். நீங்க மட்டும் இல்லை, அனைவரும் ஜோக்கர் தான். இவனும் எடிட் பண்றதுக்கே அவ்வளோ வேலை இருக்கு ப்ரோ. எடிட் பண்றதுக்கே என்ன இருக்கு, எடிட்டா பண்ணணும், அதுவே பெரிய பிரச்சனை. ஸ்க்ரீன் வச்சு வரேன், ரீல்ஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா பண்றேன். நான் அதை ட்ரை பண்ணுவோம் ப்ரோ. வாங்கி எதனால இது பண்ணுவோம். ஏய் ப்ரோ முதல்ல இதை மாத்தணும் ப்ரோ. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. வடக்கண்ணா என்ன கிரீன் ஸ்கிரீன் வச்சா பின்னாடி இருக்கலாம் தெரியாது. இதுதான் பண்ணணும். இவங்கெல்லாம் பார்க்க இப்படி தானே இருக்காங்க, ஆனா உள்ள வந்து வேற மாதிரி இருக்கானுங்க ப்ரோ. பார்க்க டம்மியா இருக்கானுங்க, ஆனா உள்ள அடிக்கிற அடினா ஏதோ ஐயோ எம்மா அடி எப்படின்னே தெரில ப்ரோ. பார்க்க இப்படியே டோபர் மாதிரி இருப்பானுங்க ஃப்ரீ டு ப்ளே வச்சுக்கிட்டு, ஆனா அடிக்கிற அடி ஒன்றும் இட்டி மாதிரி விழுவுது. இதுதான் எப்படின்னு தெரியல. அவ்வா இந்த ரீல்ஸ் பாத்தீங்களா? 8 ரூபி 8 ரூமியா ப்ரோ? எது நான் ரூமி வச்சு தான் விளாண்டுருக்கேன், அதனால ரூமி. ஆனால் 8 வச்சு விளாண்டது, 8 வச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டு விளாண்டுருக்கான். கொடூரமாக இருக்கும். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரீ டு பிளே கூட்ட இதே பெஸ்ட்னா ஃப்ளோரான் தான். டியாகோ ஃப்ளோரான். அது மொபைலுக்கு எப்படின்னு தெரியல, ஆனால் பிஎஸ்ல கொடூரமாக இருக்கும். அவனை தடுக்கவே முடியாது. அவனை வச்சு நான் அடிச்ச அடி அம்மா கொடூரமாக இருக்கு. க்ரீன் ஸ்கின் வச்சு ஜோக்கர் மேக்கப் போட்டு இந்த ரீல்ஸ் பண்ணு. நீ ட்ரெண்ட் பண்ணிடுறோம். ஜோக்கர் மேக்கப் போட்டா நம்ம ஆல்ரெடி ஜோக்கர் தான் ப்ரோ. அது என்ன எமோஜ் மட்டும் வைக்கிற அவ்வளவுதான், ஆல்ரெடி ஜோக்கர் தான் நம்ம. நம்ம இல்லை நான் சரி
உங்களை சேர்த்து இன்வால்வ் பண்ணேன். நான் என்ன சொல்றேன், ஆண்ட்ரி ஜோக்கர் தேடினோம், அதனால தட்டி விடுங்க. Well, what a scene we Napoli have முதல்ல here. கிட்ட There's மாத்தணும் a bro. real இதுதான் bro explosive இன்னும் buzz கொடுதான் in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. கிளாப் நல்லா இருக்கானோ? Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well Clap and நல்லா இருக்கான் truly bro. set. And that gets things running. There's a player below Peter that I admire on a professional and personal level, the one and only Raul. He's just out on his own for consistency. Indeed, and a terrific leader. Talent has to be backed up by hard work and tenacity, and he leads by example, hence the respect he commands. Valverde does well to stand firm and defend it. Now it's Neymar. இல்ல bro, இது ரியல் லைஃப்ல சொல்றேன். Chelsea finding ஏய் their எப்பறா passes. ஓகேங்க பண்ணீங்களா? ஏன் இப்படி இருப்பாங்க? Messi. They've got to make this nice and quick. Lovely pass, but I'll say can he that. get there? That ball looks a good one. Ibrahimovic gets flagged நம்ம ஜோக்கர் offside. தான், பட் பாக்குறவங்களுக்கு புரியும்ல ஐயா. நானும் வரேன் சேர்ந்து ரைட் உங்ககிட்ட இருக்கு. Maldini. Del Piero. Can he get on the end of this? Neither of these two want to come off second best. Del Piero really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Nice sequence of passes this. வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, Passes வெல்கம் short வெல்கம். and sharp. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And this is Raul. Iniesta. Neither of the teams has yet taken the initiative. Del Piero going face to face with his great rival. Vitinha. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. நான் பண்ண தப்பே Neymar will not ரெண்டு want to பேரை lose மாத்தணும். out here, not against this opponent. He's got plenty of space out wide here, and it's played into the middle. Oh, he's been caught. Oh, shooting chance! ஜெய் விடுங்க, That அப்புறம் is commitment to the cause. உங்ககிட்ட இருக்கு. Chelsea with their first corner, the first in the game for ஆப்பனண்ட் யார்? ஆப்பனண்ட் என்னன்னு தெரியல. Vitinha! That's a half decent try. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. 20 லைக்ஸ் வந்துச்சு அதுக்குள்ளயா? பரவாயில்ல, தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ். நன்றி நன்றி நண்பர்களே. Now it's Neymar. That's fabulous. Now, can they get him away? In with the ஏய் challenge. ஒன்னுடா. He steps in, and that's the end of that. And it's Iniesta. Tries to play it through. Messi! It's Hey. who's going to get there? No goals as yet. Oh, nicely intercepted. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Good take, and is he? And Del Piero! நானும் வான வெட்டிக்கு மட்டும் உண்டு. ஜோசப் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். லூஃபி ப்ரோ என்ன ரொம்ப நாளாச்சு வந்து இந்த சைடு ஆளுங்க 12 லைக்ஸ் எப்படி வந்துரும்? ஓகே ஓகே கைஸ், பாக்குறவங்க சேனலோட லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா So the first goal of the game. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Oh, good looking ball. He is through here. Del Piero! எப்படி தான் தடுப்பானே தெரியாது. Valverde. So what can they make of this? That's going right the way across. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup.
நான் உண்மையாவே பெர்லோ Valverde. சி It's a இவன் decent chance to வரட்டும். counter attack. காண்டே இந்த ஷோ டைம் வந்து உண்மையாவே Now it's வேற லெவலான Vitinha. ஷோ டைம் இருக்கு பாக்ஸ் டு பாக்ஸ். Distributed tidily. He looked rushed. He should have Nah, waited for some movement. Iniesta. Chance here to counter. That's good running with the ball. And that could set him on his way. No, he's not getting past him there. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Valverde. ஓகே மண்ட பாய். Oh, பின் good கண்டிப்போம். read. He read that really well and stopped it. If they want to counter, they could do with more speed. Neymar on a charge down the left. ஏய் என்னடா 7 பேர் முட்றீங்க? Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Oh, well played. He needed to get that right. And if you have just joined us, still just one goal between them. One shapes to shoot. Oh, it's fallen kindly here. வாய்ப்பில்லை ப்ரோ. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. Nicely spread. Ci sarà un minuto di Yamal. recupero. இவளான போறான். Messi. Now it's Ibrahimovic. Now it's Neymar. Well seen. Referee's had a look. பாய் ஓகே மண்ட பாய். நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு காலைல ஓகே இதுதான் ப்ராங் சரன் ப்ராங். Competitive half with just the ஆல் பாய் டேக் ஸ்கோர் லோ வோல்டேஜ். It's been compelling stuff. இது லைவ் பாப்பேன் ப்ரோ மெசேஜ் தான் பண்ண முடியாது ஒரு நாள் நைட் சரி ஓகே நன்றி ப்ரோ பாய் மண்ட பாய் குட் நைட் ஓகே நோ சதீஷ் ப்ரோ ரெக்ஸேயாக்கு ஒரு கட்டிப்பிடி வைத்தியம் வா சாமியா ஒருரமா போறாங்க கோல் போச்சர் எடுத்து போடலாம் சார் ஓடுறது தான் அது. And the second half gets underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Ibrahimovic. இட்டோடான் பார்த்தா அங்க ஓடிட்டான் பைபிள்ல. Neymar. Yamal, great vision. And it's James. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. James made a search from fullback, as it turned out unsuccessfully. And this is Ibrahimovic. He's away. It's Iniesta. Bro, இதுதான் bro பிடிக்காத நமக்கு. தான் bro. எப்படி தடுக்கறானே தெரியாது. Really must be thinking what he has to do to score there. எப்படி கேட்டாலும் அதுக்கு ப்ரோ உங்க குளிக்கு ஃப்ரீ கிக் பார்த்தேன் ப்ரோ இட் வாஸ் ரியலி ஆசம் பிரதர் கீப் ராக்கிங் யுவர் நைஸ் பஸ் ப்ரோ நன்றி ப்ரோ ஒரு கிரே 7 நன்றி ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஏதோ குறையா இருக்கிற தொப்பி ப்ரோ தொப்பி கொஞ்சம் முடி வளர்ந்துச்சா அதனால சொட்ட தரல கைஸ் அதனால போட்டிருக்கேன் லைவ் இது ஃபேஸ் கேம் மட்டும் கொஞ்சம் மேலே தூக்கிட்டேன் இதோட கிராப் பண்ணிட்டேன் அதனால சொட்டையா இல்லை முடி இருக்குமா இருக்காதான் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனால ஷார்ட்ஸுக்கு தானே அதுக்குதான் சும்மா போடுவோம் உண்மையா ப்ரோ உங்க போட்டாவே சேர்த்துறவா ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ தலைவா உங்க போட்டாக்கு தான் தலை வெயிட்டிங் மாட்டிட்டீங்க ஒரு மேட்டர்ல Time then for the first substitution of the game. Well, this could be an indication that the team are and that's caused a worry or two. Ibrahimovic certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Neymar. Iniesta! David De Gea. It's Batistuta. Oh, that's a key interception.
That's a lovely neat கண்டிப்பா ஷூர் ப்ரோ வாங்க 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 தேங்க்ஸ் ப்ரோ Still தேங்க்ஸ் ப்ரோ just a single goal லைக் பண்ணுங்க between ரொம்ப the நன்றி sides. Raul. Oh, perfectly measured back. Oh, he's been caught napping. ப்ரோ Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got போடுங்க to ப்ரோ keep நோ pushing. Well, they're looking a whole lot ரைட் more ஓகே urgent ஓகே now. Well, the question now is whether they can sustain it. ப்ரோ Chelsea can breathe again. ப்ரோ இப்போ 8 ஸ்டிக்கருக்கு மேல வைக்க முடியாதா எம்ஏ ப்ரோ 8 ஸ்டிக்கர் தான் கடைசியா வைக்க முடியுது ஏன் அப்படி Stacked against them. 8 ஸ்டிக்கருக்கு மேல வைக்க முடியாதா என்ன And here's Raul. And it's James. And instinct climbs up big. டவுட் கேக்குறேன் அதான் That needed to be better. நான் சென்ட் பண்றேன் ஜோன் பிரைம் ரைட் சைடு சச்சின் ப்ரோ வெரி கொண்டே இருப்பாரு போல அவங்க மேல அடிக்க ஆள்ல என்னைய போட்டு அடி அப்பாய் நீங்க ட்ரெண்ட் ஆயிட்டீங்க அப்பாய் Neymar. நீங்க பொசக்குன்னு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அந்த ஒரு போட்டோ வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்சு போச்சு எல்லாம் பாய்ஸ் எல்லாம் நான் உங்க போட்டோ போட்டு கொடுத்திடுறாங்க Now it's Del Piero. டார்லிங் சூப்பர் அடே Deals with that comfortably. Yamal. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. He's picked his way through. Messi Oh, purring he's through the gears. That could spell trouble. Decent அப்படி chance. குட்டி இடத்துல பிளிச் அடிப்போம் Got a goal. மெம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆனா ஆட் பண்ணிக்கோ ஓ அப்படியா சரி ஓ அதனால தான் 8 ரைட் ப்ரோ இமையா ப்ரோ போட்டோலாம் செகண்ட் திங்ல It was casual, it Bro. was careless, and it has proven costly. இமையா ராஜ் ப்ரோ To blame. Mistakes in those areas are very Come on. punishable. So that's two now without ஓகே reply. இப்பதான் புரியுது இல்ல நமக்கு Turning தரல the screen comes to mind, Peter. They've got them where they want them. And it's Neymar. Well seen, saw that coming. Gabriel cuts it out. நான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டேன் டிஃபால்ட்டாவே 8 தான் வைக்க முடியும் போல இருக்கு அப்படின்னு James. Vitinha does well to get it back. And it's Conte. And here's Batistuta. Yamal. Batistuta. He's having a go. என்னடா இங்கீத்து அடிக்கிற Should have put that away. எப்படா They've got a big enough job on their hands. Membership as it is, Peter. They தானே really ஜோன் need to be putting சப்பல் those chances கிட்ட away. காசு வாங்கி அவுபாய் தான் இங்க அது வேணாம் அது மாற்ற கருத்தை இல்லை அவருக்கு சரியான லக்கு வேற ப்ரோ வெளிநாட்டு லக்கு செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் யார் இருக்கா போஸ்ட் பாண்டியா சரி மெசேஜ் கேமர் ஐயா ஓ கேமர் ப்ரோ அது ட்ரக்ஸ் ப்ரோ நினைச்சுக்கிறேன் கேமர் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் வெல்கம் Actually, கேமர் ஐயா வந்துட்டா still no way through. The defending here is resolute. That's really well manoeuvred. Pullet is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. It's a promising position. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Iniesta. Van Basten. It's a really well-measured ball. Oh, now here's an interesting matchup. And this is Batistuta. Vieira gets a foot in here. Batistuta. And ப்ரோ Batistuta. அவன் Loose ball now. and அவனை There's போய் a chase on தெரிஞ்சவனுக்கு to நல்லா retrieve it. இருக்கும் Well, here's a man adored by many, even deified by some. Leading by two, and the finishing line in sight. Now it's Messi. He's got away. Oh, he's enjoying that. He evidently loves the contest. Gets a good foot in there. Hernandez. Messi. Hernandez. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. And it's Rooney. Now it's Cantona. Time added on will be 2 minutes. James. Oh, he's found முடிச்சிடலாம், someone out wide.
And that interception gamer boy எப்படி was போகுது? most necessary. That's the end. What a satisfying performance. ஐயா வந்தாலும் Performance at times of determination and அம்மானு occasionally கமெண்ட் பண்ணா magic. Simply, they had all the right answers. Your final thoughts, Jim? கூட 2025 எட்டோ ப்ரோ நியூ எட்டோ ஆரம்ப பேசி வந்தா பாருங்க. And the players were determined to deliver it, and they did. அப்ப ப்ரோ கேமர் ப்ரோட ஸ்டிக்கர் தான் உண்டு. அவர் தான் ஸ்டிக்கர் வைக்க வேணான்ட்டார் ப்ரோ, அதனால தான் வைக்கல. எதே நாகார்ஜுனாவா? சரி கேமரையா ஸ்டிக்கர் வெரி வெரி மக்களே, வெரி சூன் மக்களே. ப்ரோ அவர் வைக்க விட மாட்டார் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ நான் வரல லைவுக்கு அப்படின்றார். ப்ரோ எப்போ இஸ் குக்கிங் நெஃப்ட் ப்ரோ லைக் ரூம்னி வி ஆர் வெயிட்டிங். வச்சிரும் ப்ரோ ஃபோட்டோலாம் இருக்கு ப்ரோ, நான் வைக்க தான் விடல. சரி அவர் கோச்சு பார்த்து தான் வைக்கல. இது இப்போ ரூமி லெஃப்டா? ஆமாம் ப்ரோ ரூமி லெஃப்ட் தான். அபுபாய் அதுதானே நீ கூப்பிட்டு இருந்தார் அவர். பழைய ரூம் நீ லெஃப்ட், இப்போ புதுசாக வருவான்ல அவன் மட்டும். ஆனால் இவங்க எப்போ நெஃப்ட் பண்ணுறானு எப்போ எடுக்கிறான்னு அது எப்படி ப்ரோ கண்டுபிடிக்கிறீங்க? நெஃப்ட்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? எனக்குலாம் தெரியவே மாட்டேன். இந்த இந்த ரெண்டு பேருமே தூக்கிட்டோம். வெறும் 2 பேர் வெறும் 6000 காயின் தான் இருக்க. காயினை வச்சு 2 பேரையும் எடுத்தாச்சு. இன்னும் நான் போடுறேன் ப்ரோ, கண்டிப்பா ஷார்ட்ஸ் வரும். டெல்பிஆர் அடிச்சாட்டி ஆட்ரியான் அடிச்சாட்டிலாம் நேற்று வச்சு 2 சாத்துன கொடூர மாதிரி விட்டாங்க. அப்போ ப்ரோ ப்ரோ அது அவங்க பிளே ஸ்டைலுக்கு தானே ப்ரோ. நான் இப்போ அவங்க இப்போ எனக்குலாம் சம்மந்தமே இல்லாமல் இவன் நல்லா விளாண்டுருக்கான். யாரு? ஃப்ளோரான். அது ஃப்ரீ டு ப்ளே ஃப்ளோரான்லாம் லிட்டரலாக குக்கிங் ப்ரோ அப்படி அடிக்கிறான் போட்டு. நான் இன்ன வரைக்கும் அந்த அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைக்கரை பார்த்ததே இல்லை. நான் விளாண்ட வரைக்கும் சொல்கிறேன். நான் விளாண்டதுல அந்த ரூம் பண்ணி வச்சு விளாண்டுருக்கேன். பட் ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைக்கர் பார்த்ததில்ல. ஏன்னா அந்த ஃப்ளோரான் உண்மையாகவே கொடூரம் ப்ரோ. ஆட்ரியானா பீஸ்ட். ஆமாம் கேமர் ப்ரோ எப்படியும் ஒரு 25 யார்ட்ல இருந்து ஒரு ராக்கெட் விட்டேன் பாருங்க. எப்பா கதறிட்டேன். லோ ஸ்க்ரீமர் வேற, புல்லட் ஹெட்டரு, சரியான ராக்கெட். இதுல டெல்பிஆர் கிடைக்கல. இது வந்து பழைய டெல்பிஆர். சரி திருப்பி விட்டுருக்கனால நீங்க நெஃப்ட் பண்ணாம இது பண்ணிருப்பாங்க சொல்லிட்டு டேவிட்டிகேவா நமக்கு 2 பேரும் வேணும். ரூமனி இருக்கான் ப்ரோ, அதான் நெஃப்ட் பண்ணிட்டானுங்களே. ரூமனி தான், அதனால தான் நான் அதை எடுத்தே வரல. நெட் வந்துடும். கைஸ் பார்க்கணுங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஏன்னா காலை வர அடிக்குது. Well, what a scene we have here. There's a real ஆனா இமே ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு இதுனால இப்போதைக்கு வர மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு there's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're up and running. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from box to box. Now, what about a counter-attack? Opts for safety. Vieira. Played out to the left flank, and here's Rashford. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Rashford going face-to-face with his great rival. Lovely, now then,
The referee's awarded a free kick. 1150 The ref's been lenient here. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இத வச்சு எப்படி ப்ரோ Many போறது more chances. இத வச்சு கிடைக்கவே கிடைக்காது 5000 காயின் It's a போனா smart கட்டும் free கிடைக்கும் kick in a dangerous position in the opening minutes. 5000 காயின் போடினா கண்டிப்பா Opportunity கிடைக்கும் here from a position of great potential. ஒருத்தனாச்சு நம்ம எடுக்கலாம் ஐயோ என்ன குறுகிற போறான்டா எப்பா என்ன It's loose now and they want to get it back. நான் அடிக்கிற ஆங்கிளே தெரிஞ்சு ப்ரோ Seedorf's delivery. Well cut out. No margin for error there at all. Now it's Ibrahimovic. Tries to play it through. அடே ஓடுறா Marquinhos. இது டம்மி ரன்னர் வச்சு கொடூரமா இருக்கும் நீங்க Turns Hello, back pass here, for run, probably the for best run. option. கோலி முடிஞ்சு Oh, good looking ball. And he was quick to react. That's a lovely, neat pass. And he cuts out the supply. அட ஓடியே தொலைங்க Yeah. That has been slung wide. Now it's Vieri. Roberto Carlos picks it up now. போயிட்டான் ப்ரோ Smashing delivery, just didn't do enough with it. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. And we have our very first corner. இல்ல ரஃபேல் கண்டிப்பா நான் இருப்பான் அது ப்ரோ அப்படி அவன் ஏசி நான் இப்பயே சொல்றேன் ஏசி மிலானுக்கு வேற எங்கனாவது இருந்தா சின்ன தலைவன் ஒருவல் ப்ரோ அது வந்து ஏசி மிலான் விட்டு அவன் வெளில வந்தானா அவன் பெரிய ஆள் ப்ரோ மொட்டைடுவான் எல்லாத்தையும் ரஃபேல் மொட்டை It's their second corner of the game. டேவிட் பெக்கமா They've played it தலைவா short. அந்த கார்டுல எதுவுமே இருக்காது தேவா Messi's cross. ஸ்பீடு No way ஆக்சிலேஷன் through, so back it பாஸ் comes. மட்டும் தான் ப்ரோ It's Rashford! Oh, he's been this time, surely! Well, now it's a race for the ball. பாஸ் மட்டும் தான் இருப்பேன் That's a half-decent try. எனக்குமே ஆல்ரெடி எனக்குமே போறான் No change to the score. 0-0 it remains. Steered out wide, but he won't reach that one. Sadish bro. Looks safe. Abu bro, இந்த கார்டு தான் நெக்ஸ்ட் அது சரி. Sostituzione di giocatori. Numero 11, Ibrahimovic. Viene sostituito con il numero 25. Seedorf இந்த கார்டு வர வாய்ப்பு நண்பர்களே. simply cannot. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. And this is... Can he finish? பாத்தீங்களா எப்படி விளையாண்டான்ட்டு எப்படி விளையாண்டா பாத்தீங்களா டக்குன்னு கோல் கீப்பர் நவுத்துனா பாத்தீங்களா That's very, very good. You can't ask for much more than that. brilliant bro brilliant manual goalkeeping And now a sudden chance to counter. That has ended up in no man's land. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Vieri. And now the breakaway. Marquinhos is a man so notably robust and resolute in his defending. Nice looking ball. Oh, played through for the wide man. Thuram calmly anticipates. Played in by Seedorf. என்னடா ஆப்ஷன் And the assistant referee has his flag raised for offside. ரூமனி நிறைய பேர் ரூமனி தான் ப்ரோ சொல்றீங்க எனக்கு தெரியல Pinches it off him. Roberto Carlos. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. And it's Seedorf. Vieri. Seedorf. Vieri! ஐயோ அண்ணா பாத்தீங்களா Oh, he's managed to இதெல்லாம் get முன்னாடியே it. வரக்கூடாது That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside.
it's Vieri. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, that's beautifully weighted. And into the grateful arms of the keeper. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Marquinhos. நல்ல ப்ரோ நான் உண்மையா விளையாடுறது Nicely weighted ball. No, பண்ணி not விட்டேன் quite on the same wavelength. Roberto Carlos. That's a good run down the இந்த ரூமனி நெக் பண்ணிட்டாங்கனால ஒரு வேளை அப்படி இருக்கானே எனக்கு தெரியல ஆனா அப்ப ரூமனி வச்சு அப்ப பிரைம் ரூமனி என்னன்னு தெரியல Vieri really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Seedorf defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Tries to bro Patrick Vieira bro man mark போட்டான் bro and that's been intercepted. That was well played, well stopped. Rashford. Decent progress down the left. And the first half is done. So neither team were able to take the lead, but it's certainly been for the lack of trying. Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. Okay bro தூங்க போங்க காலைல பாஸ்டிங் வேற நீ உண்ணாச்சு காலைல எந்திரிக்கணுமா ரெஸ்ட் Hey, 7 people are watching. 13 லைக் தான் வந்திருக்கு. லைக்க போட்டுட்டு பார்த்தா என்ன சந்தோஷமா இருக்கும். அதே 14 லைக் சிவம் ப்ரோ வரேன் அப்ளை என்னாச்சுன்னு தெரியல. ஓகே பை பண்ணிடலாம். நமக்கு இருக்க கோல்ட் போச்சர் ஒரே ஒரு கார்டு மொரட்டு கார்டுனா அது அவன். ப்ரோ 981க்கு அப்புறம் ஃபாலோவர் ஏறவே மாட்டேங்குது ப்ரோ என்னன்னே தெரியல. எனக்கு ரிப்போர்ட்டிங் போர்டு அடிச்சு விட்டாங்க இந்த அக்கௌண்ட்டை இதுன்னு தெரியல 15 லைக்ஸ் ஓகே And we are underway again. Both sides defensively robust up to now. And it's Messi. Vieira. Now Seedorf. Now it's Cantona. Played right into his path. And he's straight offside. Cruyff. Now who's going to be first to this? And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Just about came out on top, but they were certainly tested. Zanetti. Messi, very much a man of this moment. That's headed upfield. Messi. They'll want to make the most of this turnover. Chips it through. And that's a throw-in. And here's Cantona. Bro. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. He's having a shot! Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Vieri. Now it's Puskás. And this is Messi. Oh, that's neat. And this is Puskás. கண்டிப்பா Pass somewhat off target. Oh, crack. And Messi! And that's what you call inspired goalkeeping. Messi really must be thinking what he has to do. இல்ல ஆமா ப்ரோ இருக்கு So நேம் ஆக போகுது 1 மணி வரைக்கும் பாப்பேன் போடுவேன்
keeper has taken decisive action. It'll be a throw-in. Bye bro. Zanetti. Oh, good read. That was well played, well stopped. Zanetti just loves to go forward whenever he can. Excellent challenge there. Oh, nicely intercepted. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Decent chance! He scored! இதால் ப்ரோ வாங்க Breakthrough PUBG ப்ளே arrives பண்றாரு ப்ரோ at அது என்ன கதைனே தெரியல He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. A 1-0 lead established. Well, when the going gets tough, etc., ப்ரோ ஐயா they can போய் still ப்ரோ turn this round, I think. Del Piero! தேவிடிகே வச்சு Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante Oh here. They'll my get their God. reward if they can stick at this. ஐயோ ஓட்ட ஆரம்பிச்ச டைம் Just about up to 75 minutes. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Yeah, they were looking for a counter-attack. Little doubt, that is a foul. பட் திடீர்னு PUBG And no surprise, that's a booking. ப்ரோ இதப்பா Well, this ஃபார்மேஷன் is worrying. He is not the sort of player who tends to stay இப்படி down. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. என்னடா எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க பட் டிடிஎஃப் வாசல் மாதிரி இருக்கு Attenzione, un cambio. Final checks on the touchline. A change about to occur. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile, the man pulling the strings. Corner number 2 then. And they've got rid. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Igor Davies Takes aim and crosses. Cruyff. Iniesta. Could move up a gear here. Neymar. Messi. He is a player who barely needs an invitation to shoot. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. All they need is one big chance, and it may do the trick. Iniesta. Now this could be a chance, surely! ப்ரோ அடிக்கே விட மாட்டான் ப்ரோ That could cost them. Well, you'd really expect him to hit the target from there. 20 லைக்ஸ் ரீச் நன்றி கைஸ் நன்றி கைஸ் லைக் ரீசெண்டாக வந்த கார்டு எந்த கார்டு ரீசெண்டாக வந்தடா ப்ரோ ரீசெண்டாக இப்போ வந்ததுலாம் டெல் பியர் தான் ப்ரோ Well, it's probably safe to say now, Ah, Peter, Zolo it's nada. going to be all about game management from here. எவ்வளோ மொத்தம் இருக்கா ப்ரோ Messi. மேட்ச்சே வெறியா இருக்கு Zanetti. The Minus. man synonymous with solidity. Puskos. Messi. Del Piero. And it's Messi. And here's Del Ci Piero. saranno 3 minuti di recupero. Now that's well seen too. Neymar. He steps in, and that's the end of that. Added time going up here. It's 3 minutes. Puskos. And that's a good ball. It's Vieri! And that may well be that. Dorla What Villa. is that? நல்லா பார்க்க Well, that was tense. The two parties separated by Oh, the man. game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, Ah, unbearable TK உள்ள sometimes. ஆனால் ஏதேதோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் கடைசியில் ஒரு மைனஸ் சரி 19 தானே ஒன்று பார்த்துக்கலாம் ஆனால் எனக்கு கொடூரமா மைனஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பானுங்களே என்ன பிரச்சனை
ப்ரோ எப்பயோ போட ரீல்ஸுக்கு இன்னும் லைக் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. அந்த ரீல்ஸை நான் வந்து அது ரீல்ஸ் முடிஞ்சே பல வருஷமா இருக்கு. ரீல்ஸ் இன்னும் லைக் போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. 4000 லைக்கு. எப்போ போட்ட ரீல்ஸ் எப்பாடி அது அது 50 நான் ரீல்ஸ் போட்டேன் ப்ரோ. அது இன்னும் லைக் போயிட்டு இருக்கு. ஆமா ஆமா. பரான் சிபி நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் ப்ரோ. பட்டு பரான் சிபியா பரவாயில்ல. கால் லென்த் அதிகம் ப்ரோ. லெக் லென்த் எப்படி பேட்ரிக் வேற மாதிரி நல்லா லெக் லென்த் அதிகம். ஆளே ஹைட்டு நல்லா இருப்பான். அப்படியா அபுபாய் கனெக்டே ஆக மாட்டேங்குது. வெளில வர மாட்டேங்குது அபுபாய். போடுங்க ஐயா வெளியே. சரி விடுங்க அப்பாய். அடுத்த மேட்ச் போறேன். வெளியே வர மாட்டேன். கடல் பள்ளி இல்ல காதல் என்ன முட்டியும் நாள நடப்பதை தான் இப்ப சொல்ல முடியும். கடல் 3 டவர் வந்தா கேன்சல் பண்ணுவீங்க. ஐயோ எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தேன். சாரி ப்ரோ. யார் போட்டாங்க? The choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Just சாரி ப்ரோ. யார் போட்டாங்களா? எதுல ப்ரோ? place is 3 definitely டவர் கொடுத்தா ஐயோ செத்து ப்ரோ. contest worthy of the அட இப்படி முறையா போட்டுட்டு இருக்கானுங்களே. If you're just joining us, we are already underway. Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. ஐயா விஷயம் தெரியுமா? விஷயம் தெரியுமா? நம்ம தலைமை ட்ரெஸ் ப்ரோ போட்டாங்க. அதுதான் நான் வா நேத்து மாட்டிக்கிட்டாரு மண்டபாய் லைவ்ல. But he can turn defense into attack very quickly and show his terrific athleticism and real power. Now it's Messi and he's onside. And Messi! Oh, that was nice, but not quite the end product required. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. ஐயோ. And now a sudden chance to counter. Hazard. Now, can they get him away? Now it's Del Piero. That's a sharp pass. And it's made its way to him. Quadrado. And they've switched it over to the other side. And this is Maradona. Hazard.
Good ball, good take. And the assistant referee has Hi bro, வாங்க வாங்க வாங்க. offside. Hi bro, வாங்க bro. டைம் எப்படி இருக்கு சென்னையில அடுத்து ப்ரோ இங்கெல்லாம் கொடூரமா இருக்கு ப்ரோ தயவு செய்து ஏன்னா வரவே வராங்க There's a probing ball. ரொம்ப அனல் அடிக்குது ப்ரோ Lovely neat pass. Threads one in. Nesta kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, now here's an interesting matchup. Neymar, can he finish? ஒரே ட்ரிப்ல He's done it. And a வித்தவுட் trademark பர்மிஷன் ப்ரோ அதான் நினைச்சேன் ப்ரோ ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ நம்பாலும் ப்ரோ Yeah, when you're hit on the counter, ஒரு சில பேர்லாம் அந்த மாதிரி it's நினைச்சுக்க like மாட்டாங்க walking into a sucker punch. ஏமரையா சென்னையில கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு தெரியல So the game's அங்க first எப்படி கேமர் ப்ரோ இருக்கு moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Azar. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. அதேதான் அப்ப இல்ல இல்ல ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வைக்கலனாலும் வைக்க மாட்டேன் சொல்றேன் நீங்க நம்பான்ல அதான் நீங்க உங்க சைட் டைப்னா ஓகே ஓகே வணக்கம் ப்ரோ ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ Quality ball. Haaland chasing after it. வெக்கப்படுவான்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப And no, that was never going to make it. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Great vision. Played out wide. Maradona. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. It's a decent chance to counter-attack. ப்ரோ இவன் வேஸ்ட் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு இருங்க ப்ரோ என் ரூம்லயே எடுத்து Thought that வந்துருக்கலாம் ப்ரோ was going somewhere, but they'll have to go again. And here's Haaland. Haaland showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, Red, nice interception. Berry. And it's Neymar. Gets a good foot in there. He's through here. Takes a shot. ஓ என்னமோ பண்ணி அடிச்சிட்டாங்க Oh, taken with style. They have ஏன் ப்ரோ 20 லைக் ரீச் themselves an பண்ணிட்டேன் equaliser. டாப்ல Well, ஆமா ஆமா looks like we have ourselves a real game here. ஆனா now, அவன் Peter. இந்த காலத்துல They've been எடுத்துட்டான் rewarded for their courage, for their attitude, for their application. ப்ரோ அவ்வளோ பாமா இப்ப இருக்கு A momentary lapse Meow, meow. mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. Yeah, We all Haaland knew is farm they'd one, be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Now it's Ibrahimovic. Oh, he's going to be disappointed with that. Vieira. And it's Neymar. That's a nicely shaped ball. And he's in on goal. Great chance. It's a goal. தலைவன் கொடூரமா சாத்துறான் ப்ரோ They get themselves in. ஏமரையா டோன்ட் வரி An opportunist No, strike, கவலைப்படாதீங்க. but he'll take it. He will own it. The ஏமரையா keeper இருக்கிறதுனா deserves some விஐபி ஏரியா sympathy there. He may not have seen that until too late. Well, this is what we've been waiting for. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Oh, easy pickings there. Messi. Vieira can so cleverly bypass the press. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Quadrado. Quadrado with the cross. He's had a shot! They've done it! எவ்வளவு கூட போட்டாலே And the lead lost no time at all. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Simplicity itself. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay Nah, they're bro. working on in training, and it came போட்டாலே off போட்டான் beautifully. கரெக்டா அது எப்படி இருக்கு? So all square, and not for the first time. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind.
Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Pass somewhat off target. And it's Vieira. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's a pretty loose pass. Il And this is quarto uomo indica Ibrahimovic. 2 minuti di recupero. Azar. Strong running அதாட from the வச்சுட்டு left இப்படியே flank. ஓடுறா. Tries to pass it through. It's a promising position. But that has not gone well. Maradona! A really close shave and the last action of the first half. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Quite a half. More of the same, please. Score at the interval, 2-2. ஸ்ட்ரைக்கர் ஓடுறான் அடி. A tutti i tifosi di usare Sì, i Jones appositi pure, cestini per la raccolta differenziata. Grazie. கேர்ள் ஃப்ரெண்டா ஏன் ப்ரோ அப்படிலாம் வராது ப்ரோ. கேர்ள்ஸ் ஃபேன்லாம் நமக்கு பாய்ஸ் ஃபேன் தான் அதிகம். கேர்ள்ஸ் ஃபேன்லாம் கிடையாது. நன்றி, தேங்க்ஸ் ஃபார் 20 லைக்ஸ். Numero 11. ரொம்ப 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 And that's the second half started. Numero 25. Attenzione, una Oh, it's a nice sostituzione. idea, but the execution was lacking. He steps in, and that's the end of that. Not the most accurate pass. Oh, we expected எதுவும் better, இந்த and so did he. பேட்டிங் Iniesta. பேட்டிங் வீரா கொஞ்சம் டிஎம்எஃப் தானே போட்டிருக்கேன். This is not the என்ன best. என்னடா Iniesta. ஓ மார்க்கின் Now அங்கேயே it's Cristiano Ronaldo. Adams. Well, that's beautifully weighted. Maldini. Iniesta. Bops him off it and wins back the ball. That's a little off target. Probing pass. That is Yeah. in no man's land. Neymar. And it's Azar. Azar will not want to lose out here. Oh, he's been caught napping. That's the keeper's ball. திடீர்னு ஒரு ரைல் இதாயிருக்கும் ஹிட் ஆயிருக்கும் ரீல்ஸ். அந்த ரீல்ஸ் ஹிட் ஆனாலும் இந்த பிரச்சனை. And the pass is intercepted. Nice interception. His positioning was spot on. Cantona is on ப்ரோ லிட்டரலா கொடூரமா கொடுறான். and tries from distance. ப்ரோ என்ன ப்ரோ No ஆகாசத்தை one இருந்துட்டீங்க. is overly concerned about that. Yeah, it seemed the right range, and I guess it was worth a try. Del Piero. Neither of these two want to come off second best. Well, that looks a decent ball. Cantona finds நெஞ்சில் himself குடியிருக்கும் ஜோன் offside. ஜெர்சி பயர்கள சொன்னா போதும். வேர்ல்டு ஃபுல்லா வைரல் தான். And it's Neymar. Played into space out wide. And he's made sure that's not ஓ getting through. மார்க்கின Cristiano Ronaldo. 314 spettatori. Thuram goes sliding in. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, good read. He read பால் that really நெஞ்சில் well and stopped it. என்ன ப்ரோ வந்துங்க ப்ரோ. Tries to play it through. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Hazard cuts a frustrated figure right now. He Dave. just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. And he's cut it out. ஓ டிஃபண்ட் கரெக்டா Aims beyond the defence. டிஃபண்டா Well cut out. No margin for error there at all. Lovely pass, but can he get there? Neymar. Del Piero on two now and looking for three.
chance! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. இந்த The சான்ஸ் best விட்டே பாருங்க. deserves a lot of credit for ஜோக்கர் his bro நான். willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. நான் பிரஷர் தான். Oh, that's well done. Really. எங்கடா புடிக்கிட்டு போடுகிட்டு இருக்க. சோ காடுடா. ப்ரோ அக்ரஷனா அழுத்துறாங்க ப்ரோ எனக்கு. Quick look, then plays it in. Oh, well played. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Oh, cracking ball. And Del Piero! ஓ ப்ரோ எப்படி காணு. Managed to miss it. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. And that's aimed into the middle. Hazard tries to clear. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Well, that was a period of possession which carried Oh, just about no fantastic. threat at all. Played back in. And he's picked it up out wide. Oh, what a ப்ரோ claw! இதெல்லாம் அநியாய புதியா இருக்குடா. அநியாய And the புதியா இருக்குடா. game is well and truly turned on its head. பெண்கள் இன்னும் Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So Girls well magnet played, did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and love did it perfectly. ரிகர்ட். So we have a breakthrough. Now how will Neenga things bro. develop from here? Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy to watch them hold themselves right back into it. அடுத்துறாங்கடா அப்பா. கோத்தா. Marquinhos did just இல்ல about அந்த enough to மார்க்கினஸ் cover எலவ the பண்றது இந்த Neither நான் பண்ண party மாட்டேன்டா. overly willing to compromise. Short changes him with Neymar! And he was there to get a vital touch. Neymar really must be thinking what he has to do to score there. That looks a cracking ball. Now then, big chance! அவ்வளவுதான் ப்ரோ. பச்சை லாக் ப்ரோ. Fine stop from the பச்சை லாக். Cantona clearly thought he had the beating of the keeper. All the big boys are set for this. It's like land of the giants in there. Incoming delivery. He gets big. அவுட். Adams with the clearance. ப்ரோ ப்ரோ I thought it என்ன was ப்ரோ gonna இவனுங்க happen. ப்ரோ. How many more chances can they realistically expect now? Ci saranno 3 minuti di recupero. Nesta has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Look at the space here. Not much subtlety about that challenge. Neymar. And that pass just didn't quite work. Oh, what a mistake! And the whistle's gone, presumably for offside. And that will be it. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. established. லிட்டரலா They lost momentum, they lost அவ்வளோ intensity, lag, they அவ்வளோ lost their lead, and ultimately they lost the game. Signore e signori, vi ரீல்ஸ் போட்டா மட்டும் என்னத்த தலைவாயிர போகுது. ரயில்ல பிளான் இருந்தேன் ப்ரோ. ப்ரோ லிட்டரலா ப்ரோ என்னையா பண்றது நானு. கடுப்பாகுது ப்ரோ. ப்ரோ எல்லாத்தையும் தடுக்கிறானுங்க ப்ரோ. எப்பா ப்ரோ பீட்ரஸ்கி மிச்சு தடுக்க மாட்டான். ரூமன் எப்படா தடுக்கிறான். பாய் வச்சிட்டேன். ஏத்துக்கவே முடிய மாட்டேன்னுக்குறான். மன வருத்தத்துல இருந்து ரொம்ப கொடூர மன வருத்தமா ஆகுது.
முடியல பாய் அப்பாய் முடியல பாய். சேஞ்ச் மேனேஜர் சரி பாய். பாருங்க இந்த மாதிரி கார்டு வச்சு நல்லா விளையாடுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஹேக்கர் மாதிரி அடிப்பாங்க. சும்மா நார்மல் கார்டு மாதிரி தான் இருக்கு. ஓல்டு தான் நல்லா ப்ரோ அவனை வச்சு சூப்பராக விளாண்டுட்டு இருந்தேன். திடீர்னு இப்படி விளையாண்டுட்டு இருக்கானு. அப்போ வாட்ஸ்அப் ஆமாம் ப்ரோ. Easy, come on. அப்படியே பண்ணிக்கிட்டே Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have put out all the கம்பியில stops to தட்டு விட்ட witness அப்புறம் that கேம் monumental occasion. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. அவ்வளோதான் அதுதான் கொடூரம் மைனஸ் போகிறாங்களே மனசெல்லாம் வெட்டிக்குது. பாட்டு கேட்டேன் நான் மாதிரி கோயில் தான் Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this lad, Pau Kubarsi, is another defender schooled in the art of total football. I mean, the strength is part of the package for any centre-back, but what marks him out is his excellent reading of the game, his confidence to go and get on the ball. Rummenigge! Off the post! Messi, and this is Messi. Real chance! It's run loose, who's going to get there? And it's Vieira. That's been intercepted. That's great positioning. So good. Victor Bhaiya. It's been pretty high tempo stuff. Victor Bhaiya a good show of intent, I would say. Looking for the run. Nesta kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Del Piero, and Del Piero! And that's what you call inspired goalkeeping. Victor Bhaiya வந்து தாவி தாவி அடிக்கிறானா அது எப்படி He gets big. In he goes again. ஒருவரையா ஸ்கோர் பண்ணிட்டான் bro. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks average squad bro அவன் ஸ்குவாட பாக்குறீங்களா at his razor sharp கொடூரமா இருப்பாங்க. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. I doubt very much that this was in the script.
Bumps him off it and wins back the ball. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, important interception. Ethan, Two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. என்ன The யாரு score is 1-0. கேமர் பாய் நீங்க ரீல்ஸ் பார்க்கலையா? Oh, good read. That was well played, well stopped. He is through here. ரீல்ஸ் பாருங்க. Hazard. sorry bro மொரட்டா. Oh, good steal. ஓய் ஃபுட்பால் பார்க்காம தெரிஞ்சவங்க பாய் அவ்வளவுதான். Wriggles his way through. The defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Pedri. That has been cut short. That pass has been well intercepted. Oh, he's felt that, hasn't he? Whistle's gone, that's a foul. And he's going to have his name taken. Serra. That comes as a mighty relief. Well, they've got it back in a hurry. And it's Neymar. Played out to the left flank. Hazard. He won't be happy with that one. Bro, Messi defend போறான். And here's Batistuta. Maldini. ஏய் ரா. He's not played the ball, that's a foul. Neymar. Rummenigge. Neymar. Showing good feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that interception was most necessary. Kuwasi வந்து இனியஸ்டா என்றும் அழைக்கப்படும் காட். இனியமப்ளே மொரட்டுகை. அவன் அடிக்க ஆளே கிடையாது. கிரியேட்டிவ் உருவா ப்ளே மேக்கர் இருக்கான். தலைவன் அடிச்சு ஆளே அவனை வந்து பால் குவாசி தெரியும். Well, the goalkeeper's a lucky boy there. நல்ல கார்டு தான் மிஸ் பண்ணிட்டான்னு. Now it's Neymar. Rummenigge. Oh, beautifully shaped ball. Pedri. One 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Pedri. And it's Balde. Ball that's been intercepted. That's great bro, position. Messi interception க்கு எதுவும் ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்களா ஒருவேளை மெஸ்ஸி எம்மா இருக்கலாம். Oh, that's neat. பாத்தீங்களா? R3 ரெஃப்ரிலாம் just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Del Piero. அடங்க போத்தா. Pedri. என்ன இளவோடா டேய் இருங்கடா. டேய் அது எப்பறா நீங்க பிடிக்கிறீங்க? And Kubasi. Martinez. Hazard could try cutting inside here. Crosses it in here. Looking for options for movement. Vieira. Pedri makes the interception. ஒரு டிஎம் அப்லோட் இடிக்குறான் ப்ரோ. And the referee brings வந்து ப்ரோ என்ன இன்னைக்கு லைவ் லேட். ஆமா ப்ரோ இன்னைக்கு ஒரே நாள் தான் ப்ரோ. கணக்குல இன்னும் ப்ரோ. லிவர்பூல் ஆர்ஆர் செல்ல ப்ரோ என்ன வார்த்தை. I thought that was a ப்ரோ decent நீங்க 45 போச்சுங்க தம்பி. minutes of football, plenty of எனக்கு signs டீப் that பிளேல both இருக்குடா. managers can take நீ a lot பேட்ரிக் of வீரா encouragement அவனை நம்பி from. இருக்கறேன்டா I would say ப்ளீஸ். the mood is neither overly negative கால்ல or வேணா விடுறேன்டா. positive. You still have to approach அத this தாண்டி like வேற this. எங்கேயுமே Still நகராதடா. Leading நான் a வச்சு cagey விளையாட game here.
It's had its moments. Hi and brother. it's Hi 1-1 Jayasti. at the Hi break. bro. Fan club. Fan club. Guys பார்க்கலாம் சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். என் மனசெல்லாம் உடையுது தோழர்களே. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சேன்னா அப்படியே மூடி வச்சுட்டு கால் பண்ண வேண்டியது. கண்ணம்மா அடி நெஞ்சில ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ நல்ல கடை. And we're underway again. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. And he's had it nicked away. Yamal. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. That's tidy. Messi. Some resolute defending there. Iniesta. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, that's well spotted. Pedri. And it's Messi. Tries to pass it through. Opts for safety. அம்மா போட்டு மனசை உடச்சு. Balde. சரி ப்ரோ அன்னைக்கு ஒருத்தன் வியடா பேசினால அவர் இல்லையா ப்ரோ? யாரு ப்ரோ? Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. ப்ரோ மார்னிங் லைவ்ல மார்னிங் லைவ் இருக்கு. நம்ம கேமர் பாய் முடியல. சூப்பர் ப்ரோ. யார் ப்ரோ சொல்றீங்க? வியடா யார் பேசினா? Rummenigge. Oh, that is good. பாத்தீங்களா? இந்த எந்த லாக் கொடுத்தா பாத்தீங்களா? இதான் ever so determined. Rummenigge might well be in for a mouthful from his boss if his teammates don't get there first. He's going to be disappointed with that. Can he get on the end of this? Del Piero receives it. Shot a goal. அதுங்க பாருங்க நீங்க பாருங்க ப்ரோ எவ்வளோ அசிங்கமா நடக்குதுங்க கேம். எவ்வளோ அசிங்கமா நடக்குது. அந்த இடத்துல கோல் போக வேண்டியது ப்ரோ. எப்படிடா கொடுத்தானு There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking and தட்டு. Quick to recover this. Pedri. Spread it left. That's a good run down the left. Neither of these two want to come off second best. Plays a sharp little ball here. And Kubasi. And it's Pedri. And this is shot, surely! Well, now it's a race for the ball. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Oh, now this is interesting. Ultra. And the referee has pointed to the spot. So a big chance now from 12 yards. சரியா தெரியல ப்ரோ. தெரியலையே ப்ரோ. தெரியலையே கனி ப்ரோ என்ன வியடா பேசுறீங்க? To further improve their position of comfort. என்னது? தெரியலையே யாருன்னு. எனக்கு ஒரு டவுட் பிரதர். குயிக் என்கவுண்டர்னா என்ன பிரதர்? ப்ரோ குயிக் என்கவுண்டர்னா கொஞ்சம் பாஸ் நல்லா போடுவான். சீக்கிரமா இது பண்ணுவான். டிஃபெண்ட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும். குயிக் என்கவுண்டர் கொஞ்சம் டிஃபெண்டிங் கஷ்டம். மற்றபடி குயிக் என்கவுண்டர் நல்லா இருக்கும். அதான் அந்த சொல்லிட்டாரு பாருங்க விசார்ட். கிரேட் கிரிகால். விசார்ட்னா விசார்ட் மாதிரியே இருக்காரு ப்ரோ. விசார்டோட உண்மையான சக்தி என்னன்னு
cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 19. சிவம் ப்ரோவா சிவம் ப்ரோவும் இருக்குமா Messi. El தட்டி dorsal விடுங்க பார்த்துக்கலாம் So, அதெல்லாம் time for நல்லா changes on both sides, actually. பார்க்க தான் அப்படி இருப்பானுங்க பட் So ஆனால் that's வாய்ஸ் two now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. El dorsal 5. El dorsal 11. Pedri. El dorsal 28. El dorsal 2. Se Olise. va a un cambio de jugadores. Now, what about a counter-attack? He's on it. Can he get away? He's through and all alone. And the shot. Yes. And they are Bro, playing clear here. வசந்த் இன்ஸ்டால கமெண்ட் போட்டிருக்காரு And a trademark நீ move ஜோன்ஸ் ப்ரோ ends with ஜீக்கோ the எடிட்டு inevitable ஸ்மைலி classic எமோஜி ஆமா ப்ரோ உண்மையா நல்லா Just இருந்துச்சு when ப்ரோ they thought அது they பாத்தீங்களா had நல்லா one இருந்துச்சு end, they end up shipping a goal at the other. And it's நீங்க all என்ன down to டிஸ்கார்ட் one அபு ப்ரோ defender டிஸ்கார்ட்ல exactly மட்டும் அப்படி தேவைப்போ how நம்ம he had லிங்க் time to போடுவாங்க ஜாயின் react. பண்ணிக்கிட்டோம் And there's only one word to describe that. வேணா சொல்லுங்க டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Has a shot. That is decidedly lacking. Well, it was going to take something a bit special from there, and that நம்ம was பசங்க தான் ப்ரோ நார்மலா இருக்கு காலம் பாருங்க Kunde. That's a throw. ஐயோ ப்ரோ ப்ரோ ஏன் பண்ணாங்க என்ன ப்ரோ என்ன பண்ணி தோணுதாங்க பாய்ஸ் தெரியலையே Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Pedri. Olise. They've got to be quick moving this forward. And it's Balde. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. Thuram demonstrating his defensive quality there. டிஸ்கார்ட் லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நீ ஆக்சுவலா பையன் தானே பையனா பொட்டானே தெரியல எனக்கு கொஞ்சம் பாருங்க உன் கோயில் தானுங்க மன்னிக்கவும் செய்யா ப்ரோ ப்ரோ அதான் நீங்க தட்டி விடுங்க ப்ரோ நம்ம பசங்க தான் ப்ரோ அம்மா அப்படிதான் விளாண்டுட்டு போனாங்க வேலை இருக்கு It could be a lifeline. பழகிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாம் பாசக்கார பசங்களா ஆயிடுவாங்க He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. So great chance. It's in. கலவாணி Stylish in the extreme. A delicious goal. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. So now the difference is 3. Ball is over the line. Rummenigge. He might be in here. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. வரேங்க 4-2-3 இது நல்லா இருக்கும் Yamal. Now it's Rooney. 4 minutos de descuento. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Looking to play him in. பர்ச்சேஸ் மாட்டேன் He has done it. குயிக்கன் நல்லா இருக்கும் ஒன்னே ஒன்று ஃபர்ஸ்ட்ல நான் குயிக்கன் சொல்றதை ஆடிட்டேன் குயிக்கன் செம்மையா ஃபார்மேஷன் செட் ஆயிடுச்சு நீங்க வந்து கொஞ்சம் இதாயிட்டீங்கன்னு More சொல்லுங்களேன் decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened. But still, it was very well played. Great pressure to force the error. So just a consolation, or is there a... Oh, he's been caught on it here. தலைவா அந்த உங்களுக்காக Shape ball. He's through, it's 1-on-1. பாரதி ப்ரோ டிசப்பாயின்மென்ட் Pedri. And the பிக் referee யூடியூபர் எல்லாம் brings it ஃப்ளாப் to a வச்சு close. குயிக்கன் விளையாடுறாங்க ப்ரோ Well, don't you just அதுல love it when a plan comes together? Victory never in அதான், doubt அதான். in the mind of அது the நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க. mastermind in all of this. A solid win, ஏகப்பட்ட which பேரு. will be welcomed all round. Messi taking in the accolades, having been 4-3-1-2 named man of the match, and deservedly so. 4-3-1-2 4-2-2-2 ப்ரோ எது எது வச்சாலும் யூஸ் ஆகும் ப்ரோ பட் ஆனால் 30 பாயிண்ட்
அவ்வளோதான் கைஸ், இதோட ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிடுவோம். இதுக்கப்புறம் நான் வந்து மிருகமா மாறிடுவேன் நான் பண்றத பார்த்தா. 18 என்ன பண்ணுக்கு நீ கண்ணனே அடி நெஞ்சில வைக்கலையா பேசிச்சார் ப்ரோ க்ளாப். ஆமா ஆனா க்ளாப் பயங்கரமா சம்பவம் பண்றான் ப்ரோ, சம்திங் ஃபிஷி அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா குயிக்கன் ரொம்ப அக்ரெஷனா ரஷ் பண்ணுவானு ப்ரோ, நமக்கு ஆல்ரெடி டிஃபென்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடம் வராது. இதை வேற நம்ம குயிக்கன் கொண்டெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தோம்னா அடி 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 தெறிக்க விட்டா வந்தா இல்லையா அப்படின்னு தெறிக்க விட்டுருவான் நம்மள. கைஸ் 7 people பரவாயில்லையா, 1 மணிக்கு 7 பேர் கொடூரமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. 150 வியூ தான் போயிருக்கு. ஆவரேஜ் டியூரேஷன் 7 minutes. கிளாப் பெஸ்ட் ரைட் ஃபார் மை. ஆமா ஆமா இப்ப நல்லா இருப்பான், பட் ஆனா போக போக என்னன்னு தெரியாது. என்னது பேசன வைங்க போட்டுறோம், புரியல ப்ரோ. ஆமா ஆமா லைவ் வரும் வரும் பட்டு தான் படுக்க வேண்டியதான். அந்த ஆஸ்ட்ரோ பாட் நல்லா இருக்கும், ப்ளே பண்ணி காட்டுங்க தலைவா. இதுல இல்ல தலைவா, ஆஸ்ட்ரோ பாட்லயே ஆஸ்ட்ரோ டவுன்லோட் பண்ணுமே. இந்த மாசத்துக்கு என்ன கொடுத்தானுங்க ஃப்ரீ கேம் நமக்கு? டீலக்ஸ்ல என்ன கிடைச்சிருக்கு? ஸ்பைடர்மேன் 2 கொடுத்தானுங்க, பரவாயில்ல. ஸ்பைடர்மேன் 2 கொடுத்துருவோம், ஃப்ரீயா இருக்கும். கண்ணா நீ சொல்லிதான் கிளாப் வாங்கணும் கேம். ஏனேம்மா ஏனேம் ஜோன்ஸ் தான் என்னதான் கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. ஏனேம் ஜோன்ஸ் எஃப்சி வந்து ஃபுட்பால் கிளப், அது சும்மா ஆட் பண்ணிட்டு அது அடமொழி ப்ரோ. டாம் ரைடர் ஒரு காலத்துல டாம் ரைடரை பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு கேம் எல்லாம் கிடைக்காதான்னு நான் ஏங்கி இருக்கேங்க. ஏங்கி மாத்த என்ன மந்த்லி கேம் கொடூரமா கொடுக்கல அப்படியே. ப்ரோ விசாட் ப்ரோ, நீ லைவ் வந்ததே எனக்கு சந்தோஷம். லிட்டரலா நீங்க வந்து இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க, உண்மையாவே நீங்க லைவ் வர்றது எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பி. நீங்க எல்லாருமே வந்தீங்கன்னா நீங்க அதெல்லாம் சீக்கிரமா வாங்க. நீங்க ஃப்ரீ ஆயிட்டு முடிச்சுட்டு கூட வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்பில்ட்டு ஆஸ்ட்ரோ பிளே வரும் சொல்றாரு. ஓஹோ சரி சரி. க்ளோப் நல்லா இருக்குமா வாய் அப்படின்னு. ஜோன்ஸ் ஐயா இவ்வளோ சீக்கிரம் லைவ் எண்டானும் ஏதாவது பிளே தலைவா, கண்ணெல்லாம் இருட்டு தலைவா. 2 மணி வரைக்கும் விளாண்டா செத்துறேன் போல. ஸ்பைடர் மேன் என்ன ஃபுல்ஃபுல்லா கொடுத்துறேன் மல்டி கேம்ஸ். வீக்கெண்ட் கொண்டுதான் பாய். என்ன பாய் இவ்வளோ நேரம் வந்து சீதைக்கிராமன் சித்தப்பா மாதிரி வீக்கெண்ட் கொண்டு ஒருத்தர் போராடிட்டு இருந்தாரு. ஐயோ வீக்கெண்ட் கொண்டுதான் என்னடா அப்புறம் அவனுங்க சண்டை கொடுத்து இந்த மாசம் என்ன ப்ரோ மந்த்லி கேமு இதான் மந்த்லி கேம் கொடுத்தாங்க. என்ன கொடுத்து கொடுத்தானுங்க இந்த மாசம்? மிராஜ் பொசிஷன் தான் நிறைய பொசிஷனுக்கு கொடூரம் கொண்டு வராங்க. அப்ப ப்ரோ அடுத்த சீசன் என்ன கதைன்ட்டு ஜுராசிக் பார்க் ட்ரெய்லர் ஆஸ்ட்ரோபாட் ப்ளே பண்ண 10 மினிட்ஸ். அப்புறம் எங்க ப்ரோ இருக்கு ஆஸ்ட்ரோபாட்? எங்க பா இருக்கு? எங்க இருக்குன்னே தெரியலையே.
எங்கப்பா இருக்கு? எங்க இருக்கு? பசங்களுக்கு இருங்க ப்ரோ, அவங்களே சொல்லுவாங்க. ஸ்ரீராம் ப்ரோ அக்கௌண்ட்ல இருந்துச்சு. ஸ்ரீராம் ப்ரோ அக்கௌண்ட் அது நமக்கு வராது. ஓகே ஓகே. ஓ இங்க இருக்கா? ரைட் ரைட். தலைவா விளையாட முடியாது தலைவா. டவுன்லோட் பண்ணி தான் விளையாடணும். டவுன்லோட் பண்ணா இது ஒரு மணி நேரம் ஆகும். நம்ம டவுன்லோட் பண்ணோம். பாய். என்ன பாய் தூக்கம் வரலையா இன்னைக்கு? சாட்டர்டே ஜாலியா மஜாவா இருந்தீங்களா? கதை நீங்க நீங்க இதுல ஜயா ப்ரோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நம்ம டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கீங்களா? டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும். உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. என் அக்கௌண்ட்லயா தலைவா? என் அக்கௌண்ட்ல இருக்கா தலைவா? என் அக்கௌண்ட்ல எங்கவா இருக்கு? இருக்கா? எனக்கு அப்படியே தூக்குது. என்னன்னு தெரியல ப்ரோ, இன்னைக்கு தூக்கம் வெறியா வருது. இந்த லைட் ரொம்ப கண்ணில் அடிக்குது ப்ரோ. அதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏதாவது ப்ளே பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம். அவ்வாய் புரியல, கண்ணெலாம் ரொம்ப அடிக்குது அவ்வாய். உண்மையாவே என்னன்னு தெரியல, டயர்டா வேற கிடக்கு. மேல இருக்கு பாருங்க, டிஸ்கார்ட் லிங்க் போட்டிருப்பாங்க பாருங்களேன். இந்த டிஸ்கார்ட் தொட்டிங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிடும். ப்ளே கேண்டி கேஸ் ஜோன்ஸ் ப்ரோ. இருந்தீங்கன்னா மொபைல் ஆச்சும் இது போட்டுருக்கலாம். முடியல ப்ரோ, கண்ணுகள்லாம் எரியுது ப்ரோ. என்ன கேம் ப்ரோ இது? 2000 ரூபா ப்ரோ காசுல. ரெக்யூபா நல்லா இருக்கு போல இருக்கு. பாருங்க ப்ரோ, இத்தனை கேம் வருது இங்க பாருங்க. நாட் 7னா நாட் 7 இது. குட் நைட் பை கோ ஸ்லீப். ஓகே ஓகே பை. டிஸ்கார்ட் வாங்க. ஓகே என்ன ப்ரோ என்ன பண்ணணும்? அது பின் பண்ணேன் ப்ரோ, பின் பண்ண முடியல. நேரோனா நான் அக்யூரேசி நல்லா இருக்கும், பட் மூவ்மெண்ட் ஸ்லோவா இருக்கும். ஒயிட்னா மூவ்மெண்ட் நல்லா இருக்கும், மூவ்மெண்ட்னா அக்யூரேசி லேக் ஆகும். பின் பண்ணுங்க அவ்வளோ பாய். ஸ்டீம் முடிகிற நேரத்தில் இது பின் பண்ணிட்டா வரும். இது அப்படியே ஜாயின் பண்ணி அப்பாடி. என்ன ப்ரோ இன்னைக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு ப்ரோ, என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ, இதை விட்டுருவானுங்க ப்ரோ கண்டிப்பா. இதை விட்டுட்டா இதை பண்ணுங்க கண்டிப்பா. எவ்வளோ கேம் இருக்கு பாருங்க ப்ரோ. கேம் வந்துருச்சா? இது 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 இந்தியா இந்த கேம் தானே? இந்தியா கேம் தானே? Among Us டேப்லெட். ஓகே ஓகே ஓகே. ஜோன் ப்ரோக்கு தலையை சுத்துது. ஆமா ப்ரோ, ரொம்ப டயர்டா இருக்கு ப்ரோ, என்னன்னு தெரியல. ஓகே 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 வந்துடலாம் ப்ரோ. நம்ம வராமலா? நம்ம தான் அள்ளு. ரைட்டு, அப்படியே முடிக்கிறேன் ஸ்டீம் அபுபாய். அப்படியே முடிக்கிறேன். கேமர் ப்ரோ, அபுபாய், ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, அப்புறம் ஜயா, எல்லாருக்கும் பை பை. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். சரி அப்படியே நான் போய் உறங்குறேன். காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு லைவ் வந்துடுறேன் கைஸ். பபாய் 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 கைஸ்.